Oh, ich hoffe mal, die ganzen Einstellungen hier passen mal wieder. Lang ist's her. Über ein halbes Jahr, glaube ich sogar, ne? Kann sein. In der Zwischenzeit wurde mein Modloader irgendwie gerackt und ich war so doof und habe natürlich nicht aufgeschrieben, welche Mods denn installiert waren so bis dahin und ja, bin immer mal wieder die Zeit, das Spiel zu starten und nichts funktioniert, wie es soll. Egal. Bis das soweit gefixt ist, gehen wir her und machen das gleiche Hardcore-Prozedere ohne Mods. Wird vermutlich nicht unbedingt leichter werden, finde ich. Weil immerhin mit den Mods konnte man theoretisch sich noch ein paar Teile zusammensammeln, wenn man mal gecrashed hat. Geht hier jetzt nicht. Naja, aber im Prinzip sind die Regeln die gleichen wie immer und ja, dann schauen wir mal ganz einfach, was wir hier denn für eine Karre finden. Das LAN geht so furchtbar schnell, wenn keine Mods installiert sind. Okay. Ich muss doch mal kurz die Autos checken. Ich hoffe, das ist hier halbwegs gut balanced. Wird schon funktionieren. So. Also ich werde, vor allem den kann ich ja nicht mal, ich habe ja hier gar nicht, ne? Ich wollte gerade sagen, dass ich nicht den Satteltaschentrick benutzen werde. Aber den kann ich ja gar nicht mal benutzen, wenn ich gar keine Satteltasche habe. Egal. So. Und da draußen rennen wieder die Kanickel rum. Ups. Äh. Ja, ja. Hardcore-Challenge starten und instantan haben wir Bugs Bunny in der Bude. Hier noch irgendwelche Kollegen von dir? Nein. Ja. Ach ja, stimmt, das geht ja auch nicht ohne Mods. Dinge, die ich dann doch wieder zu schnell vergesse. So, anders als sonst versuchen wir es hier mal ein bisschen entspannter zu halten. Und so wie ich mich kenne, heißt es, dass ich trotzdem übertrieben schnell in der Gegend rumgucken werde und den nächstbesten Kram reinfahre und mich 5-mal überschlage und dann jetzt auch wieder Resetting Time. Was tut es? Das steht hier alles nicht unter dem guten Stern. Man könnte nicht meinen, dass ich den Anfang schon tausende von Male gemacht habe, ich das Gefühl. Wobei zugegeben, den Anfang, den ich normalerweise mache, besteht hauptsächlich daraus zu resetten und zu resetten und zu resetten. Also nicht unbedingt allzu viele richtige Starts, die tatsächlich mal irgendwie aus der Garage rauskommen.
Und ich habe schon eine halbe Ewigkeit nichts mehr gemacht in der Hinsicht. Asche auf mein Haupt. War ein bisschen beschäftigt. So. Welcher war jetzt schlimmer? Und der ist auf jeden Fall besser. So. Hier ist ja alles gnadenlos, wusste ich. Ach. Witzigerweise haben die Felgen erstmal auf die Fahrerei gar keinen Einfluss. Außer beim Thema von der Achse fallen. Hey. So. Der war jetzt ja leer. Okay, wenn der hätte da drüben landen müssen, wäre es garantiert nicht passiert. Wieso funktionieren die besten Tricks genau dann, wenn man sie eigentlich überhaupt nicht braucht? Dann... Hä? Bin ich doof oder passieren hier schon wieder Dinge? Ah, nee, ich bin doof. Okay, dann haben wir schon mal Öl und Wasser. So. Dann brauchen wir noch was zum Schmausen. Und vielleicht poliere ich doch nochmal die Karre ein bisschen auf. Ich meine, wir haben es jetzt ja nicht wirklich eilig. Ausnahmsweise mal. Richtig mies wäre es gewesen, wenn ich noch eine Regel gesetzt hätte, wie das Starterfahrzeug darf nicht gewechselt werden und ich dann einen Trabi hätte. Ich meine, wäre es per se erstmal am Anfang nicht übertrieben schlimm, aber beim ersten Berg und wenn dann vor allen Dingen nicht ein stärkerer Motor, ein Luftgekühler gefunden wäre, dann... Nee, nee, dann... Ach, da war im Keller, glaube ich, der andere Schwamm. Nee. Einer liegt da drüben und der andere... Wo war der andere Schwamm, verdammt? Oder wurde der vom Hasen irgendwie weggeschleudert? Da ist Politur.
Da ist auch noch ein bisschen was davon. Das spare ich mir jetzt aber mal kurz hierfür auf. Dann können wir immer ein bisschen upgraden gegen später. Hm. Aber hier müssten noch 2 Schwämme spawnen. Hinten, oh Gott, den sieht man ja gar nicht mit dem ganzen Backstein. Wenn der auch noch fast die gleiche Farbe hat. Ein halbes Jahr lang hier exakt gar nichts gemacht und ich blicke gar nicht mehr durch. L. L. Das ist auch nicht gerade lecker da hinten, die Klappe. Okay. Was haben wir im Inventar? Das nehmen wir mit, um den Gott der stabilen FPS zu verärgern. Und den jetzt in Purpur einzufärben wäre auch irgendwie ganz lustig. Was haben wir hier? In Cyan. Ich glaube, ich gehe mal mit Purpur. Oder wir schmieren die ganze Karre einfach in Pink ein. Auch schön. So. Ähm. Ach nee, das habe ich gerade gedacht. Hier draußen fliegt irgendwie ein Flugzeug oder ein Hubschrauber rum. Ich habe es gerade gedacht. Oh. Äh. Lohnt sich das Teil mitzunehmen? Nee, lass mal. Das haben wir sowieso schon eingebaut. Da ist ein Revolver, den könnten wir eigentlich mitnehmen. Ups. Ich muss nur noch mal herausfinden, wie das ging mit dem Leben. Nicht exakt, was ich erwartet habe, aber auch ganz gut zu wissen, dass es funktioniert. Öl haben wir, Wasser haben wir. Wir haben soweit sauber gemacht, was sauber gemacht werden kann. Ich habe heute irgendwie Laune, mal die Glitchmaschine mitzunehmen. Das brauche ich am wenigsten im Inventar erstmal. So. Goodie. Draußen haben wir noch ein bisschen Wasser, das brauchen wir nicht. Eine Palette. Ah, doch, ich glaube, eine Palette schnalle ich mir mal aufs Dach. Sicher ist sicher. Falls ich dann doch mal irgendwie ein bisschen was transportieren sollte. Maybe nicht. Nicht wieder Türmchen bauen, aber generell. Ah. Da haben wir ja schon den ganzen Tag hier verbraten, einfach nur das Auto ready zu bekommen.
Hätte ich die andere Felge auch mitnehmen sollen? Ich glaube schon. Naja, egal. Who gives a damn? Bei genauer Betrachtung hätte ich auch was trinken können. Egal, was soll schief gehen. Nee, du einfach. Noch nicht. Sag ich und ein paar Minuten später, ja, liegt der Wagen still, aber gut. Niemand hat gesagt, dass die Challenge einfach sein soll. Hier kann man noch künstlich ein bisschen, nennen wir es mal, lustiger gestalten. Und der Wagen zieht mächtig nach rechts. Wenn ich es bei diesem Modell wüsste. Ja, das soll, glaube ich, Heckantrieb haben, wenn das so eine Welle im Boden ist. Einfach dann an die entsprechende Seite, die weniger zieht, den großen Reifen aufziehen. Wird es vielleicht ein bisschen einfacher machen. Oder ganz destabilisieren, ich habe keine Ahnung. Oder exakt gar nichts bewirken, aber... Nee, glaube ich eher weniger, dass da nichts passiert. Ich weiß gerade gar nicht mehr, war ich in dem Mod-Paket, das ich hatte, auch die Spawn-Rate für Gebäude irgendwie reduziert oder war die normal oder war das mehr? Hm. Den Busreifen hätte ich auch mitnehmen können. Ah, da ist doch ein Häuschen. Okay, wir haben schon mal... ich glaube, ich gehe noch mal ein Schläfchen halten. Wir haben schon mal einen Premium-Start. Ich habe den doch gehört. Oh, dass sich versteckt. Oh Gott, das wäre natürlich auch, aber... Den kriege ich, glaube ich, hier nicht ohne weiteres raus. Weil der Motor in der Mühle geht auch ab. Das Schrotflintenmunition. Oh, hi. Ja. Basically, all I stream is just this game at this point. Yeah. It's actually a little game just about driving from point A to B with a randomly generated world and a 5,000 kilometer long road. And I normally speedrun this game, but since 3 or 4 categories I'm speedrunning are kinda... well, there's not much you can get out of those records, and the one for the whole track goes like... The current world record I have was 28.5 hours.
Yeah. And I don't have usually time for such a long speedrun, so this time I'm just doing a little, well, won't be little in a perspective of time, but just a playthrough where if I'm dead, I have to reset. I don't know how well this will end, but we'll see. What's in there? Diesel. The first stream was like interesting question. I have to look it actually up. God, where is my. The first speedrun I had was 2 years ago. Yeah, 2 years ago. 2 years ago. I've uploaded a few videos before that, but only started streaming 3 years later or something like that. And where's my car? And I just did without any good reason the first any percent for this game. Didn't stream for like a year after that, and then started again for the other records. And at some point I had all 3 records, then I lost the 100km% record, later the any percent record, and then I had a race with another streamer for the any percent, and I got this one back, and later on, come here, and later on I also got the 100km% back, and since then no one took the records away from me. But most of the speedrunners actually are waiting for a decent update, because was there a zombie again somewhere? I think he's up there. Yeah, kind of. Mostly I'm kind of nothing, because I'm not streaming regularly. Well, at least I'm trying, but I don't have so much time normally. And I really wish I could do more speedrunning. This is fun. Run, little squirrel. Wait, doesn't that work? Oh, not so bad. But yeah. I am just hungry. Is there actually any loot? Not really. Okay. Now, do I take this big boy, or do I just take the engine? I'm going to get you. Oh! Yeah, that was actually my point. The funny part is I'm not that much used to to play this game in like survival mode. This actually should have worked, since in the speedrunning categories you're supposed to turn hunger and thirst off, so I'm just driving. And I know why I can't drink water. I'm going to get you. Now it should work. So
So I'm drinking oil now. I am sometimes hopelessly lost in terms of playing the game normal. Okay, this should suffice for the moment. I think I'll take the big boy and... Yeah, I mean, in terms of what you can do and what you need for your car, it's, well, above average, I would say, not as realistic, like, for example, my summer car, but still. The real funny part is that this game is buggy as hell. Oops. Because the physics engine is just it's a bit creative. Let's just say that way. It's from 2015, I think. But I don't have the number with 100% accuracy in my head right now. It's just an indie game, and the developer, I don't know, on a yearly base maybe, he's updating the game, but yeah, the last update was like in what, September 1 or 2 years ago. Yeah. Yeah, I wonder where I put my brain. So some say it's just, wait, how was it? Ah, it was this way. Some say it's abandonware at this moment, but I don't know. There actually are quite a lot of copies of this game on, actually kind of a lot of types of engine. There's also Driving Beyond Horizon, I think it's called, which I also wanted to try out. And it seems way more realistic than... Hello. Way more realistic than The Long Drive. But it's also just in a developmental phase at this moment. Okay. But it looks better than The Long Drive. I don't know if it has more features than it. But the whole thing about this game is not the, I don't know, how realistic it is or something like that. It's more of how clunky and buggy the game is, because that's, I don't know, 80% of the fun. Makes it also terrible for speedrunning. But okay, we have a water crisis soon. But it's also, I don't know, the challenging part about it. If you just could drive with 200 kilometers an hour down the road for 5,000 kilometers, and you wouldn't have to mind anything else, then this would be a quite boring speedrun. But since the whole game is coded like spaghetti, at least this version, oops, you have issues like, for example, the save file will just get larger and larger and larger the further away you are. With the result that the game will take, I don't know, if you have bad rendering options, it will take nearly 5 minutes to load the game or a save file if you are quite close to the end. And if you then
also have an accident and you have to load, then you lose so much time. Okay, the spare tire. Oh. These wheels are quite dirty. Maybe I should have cleaned them earlier. Right. What was the song I heard? Oh yeah, and I don't have Oh yeah. the fuel I actually need. Yeah. I think it's only on Steam, like there's no physical version or anything else. Why is there no one For the question gas. bring us? Okay, I will just swap out the engine with this one, because this one is way more efficient. So sick. And then I will pump out the fuel I still have in the other car. And then we have to hope that we'll make it to another stop where I can find enough fuel. And I hope the car won't explode. Where was it? It's also not very much. And in the beginning I drove by a boat and I said, no, it's too early to have a lot of fuel. We won't do that. I don't know, it's rather cheap actually. I mean, it's an indie game, so this one. And by the way, the hose I'm using is the most buggy thing ever in this car. So I also don't use it on a regular basis. Okay. Now there was a barrel here. Diesel. No, alcohol doesn't work as fuel. Here was nothing, and there was also one. Nope. Okay. Oh, and by the way, the rules for this challenge are if I die, I have to reset and start all over again. I actually can't make beer in this game. Although there's alcohol you can actually drink. But it has no actual benefits and, well, actually not too much effect at all. I mean, in other games you actually get drunk, like your visuals get blurred and stuff like this, and in this game you just get thirsty even more. Okay, then we just take a nap and we'll drive off in the morning. Well, I won't drive off if I don't have an engine at all. I mean, the even bigger question is, if you have a game that's playing in a post-apocalyptic world and there's alcohol, why can't you use it as fuel or something like that? I mean, I think you can use it as coolant for your radiator, but like if you have 99% alcohol, you actually can burn it, so... Or at least add it to your regular fuel, so it lasts longer. And I mean, you actually can mix different fuels up, like there's water, alcohol, oil, gas and diesel. And some vehicles even require you to have at least 3% of oil in the fuel mixture, because they use two-stroke engines. But I don't know, if you have
anything else mixed in the fuel, it will have negative effects at some point. But I don't know, if you would add a few percents of alcohol and then you would have exactly no risks at all to have a low performance or something like that. This would be a nice usage for alcohol actually. But yeah, can't have all at the same time, I guess. Oh. Oops. Oh, it's actually not that complicated. But a lot of new players struggle with the concept of like fuel mixture for two-stroke engines, or which car needs diesel, which car needs gasoline and stuff like this. Did just let the thought float in the air. Okay. But it's not that much you actually have to remember, and there's a good wiki about the game where you can read all the essential informations you need to play the game. So though there are some informations you won't get from the wiki, like different glitches you can use. Is this near the road? No. Normally this also spawns more diesel vehicles than anything else. Yeah. Difficult. You get more gasoline, I guess, from buildings spawning near the road, but you get way more gasoline from ships that also can... Is there a building? That also can spawn... Oh no, it's just a place to shit. Like... this blob right there on the horizon is a shipwreck, and those spawn with barrels inside. And oh. No, that's the gun. I'm gonna eat later because I'm still full, you know? No, the ships spawn with barrels inside them, and there's much more diesel and oil inside them. So it's depending on where your location is or what kind of building or structure spawning or generated, what you get more often, and you have way more gasoline vehicles than diesel vehicles. But the diesel vehicles tend to be more powerful, not necessarily faster, but powerful torque-wise, like a bus or a truck. And the strongest engine is for this car actually the V8 engine, and that's a gasoline engine. It has not as much torque as the bus engine, for example, but it's way faster. Like it has the highest max RPM in-game. And I really hope we find some fuel soon, because I'm running low of it. Wait, is this just a post or... I mean, the weird part is you start in a house with the starter vehicle, some supplies and stuff, and there's a jerry can buried on the back entrance, but you normally cannot bury it out without a shovel, which you don't have at home. You have to find it later on in the game.
This was not so fuel efficient. So you actually cannot get this cherry cannon normal way. Yeah, and unfortunately you can't eat these bunnies. Not possible at the current version of the game. I mean, no one actually knows why the developer put in huge bunnies as, I don't know, enemies. In a way earlier version, like in a winter version, there were mutated snowmen hunting you, which was actually, in my opinion, a better idea, especially since the whole game played in a winter biome, because it was just way more creepy. Just a still snowman slowly coming near to you, and in some versions it even could glitch through walls. This was way more creepier than mutated giant bunnies. No. Okay, at least it's going downhill. It's just... no, there's no fuel. I was checking around in the beginning that this not modded version shouldn't be as difficult, maybe, I don't know, and well, we definitely don't have as much building spawning as if I had installed mods. And if the car stops, then the walk of shame it is. But I hope there's some building around the corner. Oops. Can I actually... nah, doesn't make it much better. But I'll steer to this bridge building. Maybe I'll save some kilometers and have more luck with the fuel. And in the meantime, I just have to roll and roll and roll. I don't see any buildings except this bridge building. I mean, if I don't have any fuel left, I have to walk, and if I survive, since I cannot take too much with me, till I find a new vehicle, yeah, dying and start from the beginning again might be the more reasonable way. There's a ship. What's that? You see the gauge for the gas? It's already hitting on empty. And if I just accelerate slightly and let the car roll, then the fuel efficiency skyrockets actually. But the car also is extremely slow. And there's a gas station. So even if now the car dies down, I at least could walk the rest. It's not that far. And I hope there's fuel spawning.
And then maybe I could drive off to this ship. There's also one of these white buildings on the way, so this might be not the worst idea. Okay, let's have a look there. There's a jerrycan on the roof. And no zombie nearby. That's a bad mixture. That's a nice hat. And also a nice wheel. Now we can eat. Okay. Yep, that's gasoline. I mean, it's not the whole game. It's not about well, shitting. But I made it a tradition to shit on the road after any speedrun. Well, now this engine can take up 5% of anything else without losing too much performance. So we will just dilute the fuel a little bit. And that's a nice rim. 4 good rims actually. This won't change anything actually. That was smart. Right, okay. I'll just take them with me. And later, in the next stop maybe. Okay, we have 3 liters, so... Okay, the engine is way underpowered for this stuff. I want to go to this building. They normally generate quite good loot. And if we have more than enough fuel, then I can switch to the actual Plymouth engine. And then we should do about 200 kilometers per hour top speed. Technically this would be the fastest car in game without modification. But the VW Golf with the V8 engine actually is faster because there's a better transmission. And is a lot lighter. So the acceleration also is much better. I hope I'm pointing to the right pixel. That's not good. Okay, it's quite far away still. Especially on higher velocities, the game has an issue of spawning stuff directly in front of the car. And in the worst case, I think oh wait, no, that's it, I think. Yep. And in the worst case, even a huge rock spawned exactly at the same position I was
driving and the whole car just got eaten. Hmm? What is it? I forgot I have lights. I once started the speed run for the whole 5,000 kilometers, and first few hours I totally forgot that it's actually lights on the car. Okay, there shouldn't be. What's up, Bansbury? Oh, okay. How did this happen? Of course, I don't see anything to the side. Whoa! Did I just drop the life in house? Okay. This was the last one, I hope. Okay. Leave a little bit. And I hope there's a little bit of good loot in here. Where's the snake of bugs? Okay, I think. Oh wait, there's a nice trick. Is it? No, I don't see it. I think this is gone. Okay, what do we have here? Nah, 50%-ish. That one is empty. This one is also empty. I don't know why. Water. Nope. Oh. That was... Wait. Oh no, that's just a zombie. Okay. So I hope for some stuff to clean the tires. In here. Didn't work too well. More heads. I mean, I know those are pylons, but still. This will also do. Oh, come on. Giraffes and... Doesn't it work? Usually works. Oh, bacon inside. Okay. We have here some chocolate. Cookie. There's something to clean the tires. Okay.
I mean, what hardware do you have? Because the game's actually not too demanding. And like if you completely put it down to lowest graphic settings, you don't have any grass, no shadows and no smoke and stuff like that. And normally I use... Oh, that's a good box. Normally I use the lowest possible settings for speedrunning. For one part, so my save file won't clog up with useless junk data, and for the second, just inside the water, I have higher or more stable FPS, and especially if I have to drive around and avoid hitting rocks. What's happening here? I would rather not have good graphics, but a good time for the speedrun. Is there nothing else? Just some... Okay. We take those with us and... Oh, there I put it. Still have a bit of it here. Don't come closer. Okay, we won't use this one. This is extremely dirty. Not worth the time. I don't know. I mean, I have actually quite mediocre hardware installed. I mean, it does it's a thing for streaming and stuff. But it's not like a high-end game that I don't know, needs to have a top-tier graphics card or something like that. But there should be information on the Steam page for it, what the, I don't know, hardware demands are for this game. No, it's not. I need more baskets. Are you crazy? I really don't know if they're just after the car, are they after me? I don't know. I mean, both is terrible. I mean, if they ram my car and it flies into space, then I have to walk in the worst scenario. And then I probably have to reset. And if they kill me, then, well, we have this similar situation actually. Let's just take this rim instead. And I'll take this one as a spare wheel. Okay, the trunk did not explode. And what's inside there? Nothing useful. Okay, we go to the ship then. You know what? It's not too improbable that we will find at least some kind of fuel in the ship, so let's switch
the engines now. I mean, I still have 2.5 liters. Oh right, and the smaller engine only works well, I think, with not too much contamination. Much better. Hope there are no rocks on the way. Oh god, I should really change my steering. Keyboard steering. Okay. Fuck, there's so much grass in here. That's empty. Alcohol. Better than nothing. Not good enough to run the car, but maybe I can mix it. Empty. That's at least something the engine can run on. Oil, alcohol, empty, diesel, alcohol. Oh, come on. And that's this issue with having more oil and diesel in ships than anything else. In one speedrun actually I had like one ship quite early in the run, and since this was a highly efficient run in terms of how much fuel I need in the end, this one ship could supply the whole run. Never had to look up for fuel after that, and I don't know, I found this in the first 15 minutes or something like that. But we don't have an too efficient engine right now. Then we don't mix. 11%, that's a little bit not too good. Also it's not too terrible. At least we can drive now for quite a while. Well, actually 40 liters with this engine should equal like a little bit more than 1 hour of driving. And we have now, how much is it? I mean, if I find a Golf, I will immediately swap to this one probably. Okay, there's this bridge building, and the road should be right near that. Okay. 1 hour in, practically no distance made, still alive.
I mean, the last challenges I did, the meta was actually to get a truck. It's not driving too fast, so you don't have the issue of ramming stuff that spawns right in front of the car. And it's still quite durable. So even if something would ram me, like in my mod pack I had also like police chasing me, this wouldn't hinder me too much. But in this vanilla run, challenge, whatever, this might not be necessarily equally as good. Nah. I won't take the bus. I mean, it's, I don't know, perfect for such a challenge. Because it's just so slow and durable. You basically cannot die by, I don't know, crashing the car. But again, with too much loot inside, the bus might just struggle to get up a steep hill. And of course, it's a little bit of a boring exercise to drive with one of the slowest vehicles and have no risks at all. Doesn't sound too fun for me. Oh no, that's just a trailer. Sometimes there's also like a tanker trailer thing, and if you're ridiculously lucky, there's even usable fuel inside. And I mean, it's also a nice strategy if you have a tanker truck and you just load up all the diesel you can get. There's nearly no chance to run out of diesel, since you can cover such large stretches between, for example, ships and stuff, that you really have to have bad planning to run out of diesel. Okay, I think at this point I can reduce the sensitivity here again a little. That's also a little bit of a shame that they have no dynamic steering sensitivity, at least without mods. It's getting too wonky for my taste. What? Do we get some more fuel in here? Where's the other one? Are you kidding me? You have light outside but not inside? Ah, that's good. Do we have in here? Nothing. Oh yeah, bus wheels on this car. That's funny. Yeah. Then let's make some lights on, like the natural ones.
Okay, this one is clean, this one is not clean. Okay. And there's nothing. Oh, gas. Wonderful. Even brings the concentration a little bit up. And on the roof, nothing. Okay, this top was worthwhile. But I should really look up the old save file, how far I gotten in the last hardcore challenge. Because there I actually had to go really slowly. And here this is not too much of an issue. I still only clean up my dashboard once for every 1000 kilometers. I think this was the rule I had implemented last time. Or was that I don't know, I think first time it was, like in the first stream. I'm not allowed to clean the dashboard at all, and in the second stream it was I'm allowed to wash it, but only once every 1000 kilometers, I think. Which makes the whole thing not that much better. I mean, one loophole still was to change the car completely. But normally if you are going more fast than safe, I'd say, then you will crash more than once in 1000 kilometers. And currently we are more of the gotta go fast type of driver. Oh. And I have the feeling that I'm a little bit rusty in terms of driving fast. I mean, we actually even had it scheduled to make another race, just like with Tiber Boy. 1 year ago? 2 years ago? I really can't remember too well. No, it was 1 year ago. 1.5, maybe. And another boss. But this did not happen. I had to work. He had other stuff to do. But maybe in the near future. And I mean, I still have to do the 10,000 kilometer speedrun. And this time, maybe slice it up. So the stream will actually be available on YouTube. Or at least record the whole thing. By the way, I'm not recording this stream currently, if I see this correctly. Oh, okay. I mean, it's just a challenge speedrun and not a challenge speedrun? A challenge stream and not a speedrun stream, so...
Oops. So this shouldn't be too much of an issue. And I mean, if YouTube or Twitch fails to record this thing, then well, then I have a good reason to start all over again. Oops. Oh wait, this might... That's a good building. There was a stone and this was damn close. In this garage building normally there's some very good loot. Not the best building I could use right now. I'm really hoping for... Not for a fast death, but for an diner. To clean the car up. Okay, seems there's no zombie inside. Okay, more gas. And I'm again out of food. Oops. Okay, there's a sponge. There's a shotgun. I don't see them too often in this game. I need a wire brush. And really, I don't need this one any longer. There isn't too much. Oh, this book was a jerry can. Here's another sponge. Alcohol. Blood. There's another sponge. Diesel. There's again some bunny raging outside. And nearly coming through the wall. Oh no, it's just a radiator. Yes. So much about the bunny. This was the fuel. Oh god, I left the gas lid open. The bunny's jumping on the car and turns it up, then game over. No fuel. Completely runs out. Another radiator. There's so much room for the bus tires, but I mean,
I like crazy strategies, but if the goal is to stay alive for as long as possible, building a rolling death machine doesn't seem too, well, too intelligent. So. Nope. It's just a severed limb. Okay. And that one is empty. Not exactly what I hoped for, but at least we could get our fuel a little bit. How it's just sticking out of the roof, this pylon. Is another one of... Right, the first was, I think, a bunker building, and the second one is another garage. Okay, this ship seems to be kind of on our way. So I also have a little stop there. Okay. At least there's no grass growing inside. Nothing up here. Nope. 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 Nah. It's not a good mixture. And now I don't see... Why can't I just sleep? Nope. 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 There's one. Nope. 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 Okay, now I can sleep. Okay. Okay, there are way more berries lying around than I saw at first. Come on, give me just one barrel of good fuel. That's decent. Nothing I would put in the gas tank right now. But if nothing else is there, this will do. Yeah. Is a mansion? No, it's just a regular house. Don't explode. Okay.
Now, where's the road? Okay, we have 20-ish liters and 12 of a lower grade fuel mixture. This will not suffice for too long. I mean, the engine swallows up 40 liters in round about an hour. And that if the engine actually can run efficient, and since we are rather slow and have to accelerate, reaccelerate, this number might be off a little. Watch out, cause if the sun comes up, your pants will be burning. Thinking about changing the channel? Better not. Steel Pants Radio. Hello there, my rocking amigos. It is so good to be here and just being alive. I mean, the world is pretty harsh out there, so it's I mean, the kind of a most privilege to be alive. I was thinking about these rabbits that popped up some time ago. Or They the seem best pretty scenario strange. I haven't would seen be them if I before. found a I used to love rabbits. caddy and can build an either the more efficient gas engine. Well, it's not technically more efficient than a diesel engine, but it has way more power. Or I can just build in the V8 engine, slap some white balls on, and then we have, in my opinion, one of the best cars in game. Because this car is heavy and extremely bouncy. Let's lighten up the mood with some rock music. And that's the part where we have an issue. Many issues. We still have an engine and a radiator. And I have no idea where... Ah, there's a spare tire. And that's the part about the wonky physics engine. Isn't that the good fuel rolling off in the distance? Okay, this won't work. I have to take the fuel and... God, both wheels are up there. Ah. No. Stay there. Well, there's always time for a good old walk of shame.
I mean, come on, both tires and they both no, this won't work. Both tires down and they are both in perfect condition. That's annoying. Okay, I get it, this will not work. I mean, normally the caps should fall off earlier and then the whole rim. Guess the food won't be too much of... What's that? Oh, that's a mirror. We'll just pick up the jerry cans and the spare wheel. And then drive on. I mean, the more important stuff we anyway have in the front on the seat. Okay, that one is empty. That's oh yeah, I have no water with me. That's the issue. And I think I'll take the mirror just to have the car complete. There's the lid. Now don't lose the barrel again. This guy confused the Hungarian sausage with Italian. Why is that such a big problem? I mean, give it together. How should we distinguish all these European countries from especially Sicily? Can you tell me where Spain or Germany is? Of course you can. Everything is all over the place. The countries, the cars, everything. Not even that steep. Why is the car struggling so much? We all try. Almost die. Oh, wait. I'm getting some chatter with die vibes again. Jason, are you in my head again? God, I love that guy. He is like my twin. Oh, and by the way, I confuse food all the time too. I don't care what I eat. I just want to keep a full rocking stomach. And I want to hear rocking music. Hear that? Okay. Not too much damage this time. Let's go on. I mean, at least it was not a crash with blood on the whole dashboard. That earlier on would be painful.
Okay, I have to paint. I just can't refill it. I let the other paint lie in the dirt. It's a mansion. It's also not too bad. At least there should be a lot of wire brushes in there. In speedruns I usually don't go into dimensions. They have the chance of generating good loot, but most of the time it's just not worth the time. Diesel. Oh, there's a new glitch snake. Oh. Oh, come on, only one. At least it's a good one. Wait a second. First we clean this one. And the rest should be done. Oh, the rest we can clean up with the sponges or the... Ah, I almost lost a light. Coming to bring us food. Oh, there's another one. We want those shit. Okay. On a radio. Just a little sleep, so we have light outside. Didn't change it too much. Okay. Now technically the first stage of rust can also be washed off with polish. Is the world? And for the rest, I need a little bit more light to properly see them. So does now this work? So hungry. I'm so hungry. Yeah, it actually works. I wonder what happened to my wife. Okay. Had any wife? Was I a wife? Then I... So this is where you're. That's normally... Or maybe it comes from here.
Nothing. That's the wrong light. I want. Ah, that's good, so I can refill the paint we use. Okay, this was just a CO2 cartridge. That. Oh, that's a metal detector. Okay, but then at least our car is with chocolate inside. What Yep. was the song I heard on the radio? Oh yeah. Gas. Something more to eat. What happened to this place? Okay, this gets annoying. Um, where is it? I live in this world. It doesn't work for the already broken boxes. What was this? Normally I turn this one on just to have a little bit more performance, but those chunks really are impractical. So, oops. Why is there no one coming? So that's more than enough food for a while. Everyone so sick And and we can refill the jerry can with water. Have a little bit of gas. And paint. Wait a second. Yeah, that's interesting. That doesn't work. Never tried it before. the others will kill you. Why is that one dead? What's happening here again? Oh god. Why am I searching for new lights inside when there are good ones? Okay. So I think 20. Yeah, 20. And we fill. There's no one coming to bring us food. Everyone so sick. Take this to the front in case the trunk explodes again. Oil. I mean, oil also might get an issue later on. This engine really loves to gobble up some oil. What happened to this place? I don't understand it. Is this the world? I live in this world. Oops, wrong direction.
I mean, how should I know that up means more? This one I should clean up. Yes, good. That's even an excellent rim. I mean, I also could use two. Well, that didn't work too well. Hello. Hello. There was still gas. And was anything actually a good one. I need something I can drain it in. I already put a jerry can. Maybe I can use the one with the oil inside if I can distribute it a little bit. This one should also work. Not. Okay. I need to search for a jerry can. Normally there should be at least one up here. Ah, talking of which. Oil, gas. Even better, there's even something inside. The boom. Also actually counts as a vehicle. This one's stupid or something. Even more. Okay. Then I'll take this one and the other one and get out of here. Oh no, I have to throw it out. Is there even one? Yep. Okay, and another one. So we should actually have 40-ish liters in total. Oops. After this car is drained. And this actually will suffice for quite a while. Now combined with the 11-ish liters inside there. It's the reason we don't trust the bug snake.
Has it actually become better in the beta version? That his hose is not as buggy. Okay, now we shouldn't have any issues because of the oil mixture in the fuel with this low amount of oil inside. Yeah, I wonder where I put my brain. Nope. It's not what I want. And this empty one. I mean, I could drain the whole barrel actually, but barrels can be useful sometimes. Okay. Oh. Spare wheel. How far did we, by the way, go till now? Not too far. But now we shouldn't have too much problems for at least 1 hour worth of driving. Plus whatever the fuel oil mixture and the barrel will give us. Yet. And it's a gas station, but it's off-road. So we are gently ignoring it for now. And thus forever basically ignoring it. Not good. But now we should make, or should be at least able to make some distance at least. I mean, 70-ish kilometers for 2 hours is a little bit, let's say, on the lower side. The steering in this car is so wonky with this jumping suspension. Oops. By the way,
life, and you have to go vote and all that. Okay, I say fine, let's just imagine for a second that I care, and I go vote. So no matter who I choose the wrong one. Because then the other group of my friends who hates the guy will be like, God, my man, you choose the wrong one. Of course, if I had voted for God, I the miss my other ghost. one, that would have been the bad one to my former group of friends. So, you know, I always tell them, guys, listen, things don't change, no matter who I vote for. But they say, of course things don't change because you don't vote. So it's like a dead end. I just really hate all of this. But what am I talking about? You didn't have to go to vote like 15 years. We don't even have Oops, politicians now because, well, I think most of them are dead. They literally chatted till they died. And to top it all off, you know what is the most weird thing for me? All yeah. my life, I ever heard was my parents and all the relatives I complaining about just our thought leaders. I've There seen was never a something time everyone was satisfied, and there never will be. good I there. think this is true for the past 1,000 years or more. I mean, some of them are for sure, like the ones that elect them and vote for them, but you can never satisfy all of the people. And they keep coming and Oh saying, no. we need change. And after that change happens, well, there is another group of people coming by saying, we need change again. I thought So, you the know, God of it's the just Road was crazy. pleased by my But not really. driving and Of course, we need to improve, to develop, and for that, honored we need me with constant change. golf. But let's don't act like it will ever But stop. no. I'm not too good at politics stuff, so I always say people should do what they do best. And if I am not good at politics, why should I talk about it? Why should I participate in it? I just don't want to. And maybe it would be good that people who are also not good in it wouldn't participate. That's very not good. Why not just use the situation? Really? Is that now? And I still can't start the engine. Okay, now. I mean, this would be such a fun permadeath challenge. There's a UFO spawning and right in front there's a boat blocking it so I can steal it. Yep. Not my favorite car to be honest, but yeah. At least it has some decent space and some decent speed. Yeah, we started off with a Lada, I think, and found this one in the first house that spawned near the road, and I immediately switched to this one. Yeah. Currently we are around about 70 to 80 kilometers in, so we still have a lot ahead of us. And I really hope that I find a golf somewhere. I mean, good point. Can I actually clean this thing? Because the fuselage of the car is in top quality. Oh, okay. I mean, I know you can wash off blood stains if there are any, but we only had one crash, which, well, our trunk exploded, and I had to gather all the stuff again, but no crashes that there was actually blood on the dashboard, which would be not very good for you. I mean, I know the well, it's called cleaning rules, but it's just the lid of this. Wait a second.
there a wire brush inside? No. Because normally the dashboard is linked to the fuselage, and since this one is in good shape, maybe You die. I have a new car you might wanna try. Hello guys. maybe this can be cleaned separately, but Car. Well, I didn't I don't think this will work. from someone on the way to the studio, but No, just like to pretend I really need a wire brush, like in the old times. I even filled out a sales but I had no contract. good ones in the last stop, so It's good. It's called the Fun Bag. Wow, I'm pretty good at speaking German. I have to look for more. Might as well go get a job on the permanent. I stay. Yeah, I know. I will never ever leave you guys. Oh no, that's a gold brick. But seriously, those Germans did cars. They really like the smell of I this. have a spray bottle, maybe it's... Oh, I've not tried it. Maybe I need this later on. What is this? Is that a diner up there? This would be perfect because there are normally wire brushes and sponges and all of this cleaning stuff is generated. And then finally I have a clean car. Whoops. Even better if a better car would also spawn there. Hey my friends, this is Jason. This is Jet Till You Die. Or for short, CDYD Radio. This is a diner, so we just make a little detour to it. And I hope there's no stone Let's talk about the future. What do you guys think the future will be like? in the way. And I hope I find the road again later on. Oh god, it's bouncy again. These are pretty much endless. Jet till you die. So the future. Okay. Well, how you doing? Late hill generation, I guess. We all saw the movies about robots, and I think they excite me the most. I mean, not in a sexual way, only in a strict technical way, you know. I think they are fascinating. Maybe one day they can make robots that So there you talk like are. us, moves like us, have sex like us. Sorry again, man. But an interesting thought. Let me get it. Okay. Robots mating. I mean, robots It should be more than enough. You know that will be a thing. I know it too, my man. I know a lot of stuff. That's why I run this radio station, you know, not because there is no one left alive to run it. And now that we are talking about this, Okay. left alive, how many That of you really guys works. think that if the robots will develop consciousness, that they will try to attack, kill, or overthrow us? I think it's a little far-fetched, but, you know, it could happen. So, back to our main topic, robots having sex. I mean, our main topic is the future, but, you know, this is a really important part of it. Can you imagine robots that build each other? Okay, let's Already forget about sex now. in best I know I possible talked shape. too much about it. So there are two Hello, how you robots. doing? They build a more advanced robot than themselves. And, you know, Whoops. we have no business in this. There's no paint. We don't even know how they built it. You know what I'm saying? And just like genetic mutations and the evolution, that robot Okay. builds another one. And that And I robot also should... builds another robot. You know? Man, This it will might be a process, actually and the whole already speed of be... this whole thing will increase exponentially, my man. Yeah, kinda. That's The, actually pretty the horrifying. radiator still is rusty, but this one can't be fixed. Hmm. Bad mixture. Okay, why is it always spawning that far up?
Yeah, the problem is this is the best radiator in the game already in the car, except for its condition, which is not too good. But and it should still outperform most radiators except the ones that are in best possible condition and have an like they are nearly as good. I mean, this bus radiator here would be a better option, maybe. But the one we already have will do. Well, now I have more than enough water to refill it from time to time. Oops. That's one from a Golf. Also quite a good radiator, but not in a good condition. Useless. Is there still someone alive in there? Way better, you mean the Golf radiator? Actually, if I have the numbers correctly in my head, only half as good as the Plymouth one, but there is not much like other radiators between the Plymouth radiator and the Golf radiator in terms of cooling capacity. Actually, only the diesel. Only this one or the one from the truck, I think, also was quite good. Yeah, no, but I don't really want to use glitches that much. I mean, okay, jumping up walls. We could argue this is glitch using or not. But I mean, this trick, I know that one already. I mean, there are not too much glitches, I don't know, because normally I use more of them in my speedrun, so yeah. Well, then I will just take a little bit paint to refill the can I have. And I'll try to clean up those bumpers. Hey. Now the problem was, are these bumpers that... Yep. They are those kind of bumpers. They can only be cleaned with a wire brush, I think, and with nothing else. And this one also already is at... And just test this. Nope. Okay, then. Today a man has been reported of chatting till he died. How sad, man. Although I like it. I like it pretty much. I mean, I do not like the fact that come on. the guy died. I like the fact that he died because Yeah. of chatting. You know? I love chatting, man. I love it too, I must say. And he did But it the till he mirrors, I think, are not clean yet. loved best, my man. He died doing what he loved best, my man. And I think he was smart. They say he was smart. I think you can find his Don't grave explode. somewhere. You know, good man, good chatter.
this doesn't even look too bad. Till you die. FM 95. And those two also look good. Okay, Time, get ready to fly. Chat then it's really clean. This is Chat Till You Die, and I'm Jason, and I'm so happy that so many of you are listening to my Okay, then I will just take this one and a rim if I find one. just about it. But still, somehow I get many What was calls that? all around the world, all around the desert, that you like the show so much. Wait, I still have one Why? there. Because all of you like to chat till you die. So today I want to talk about politics. No, don't get scared. I know most people find it boring, and you know what it is. I don't want to talk about dry political stuff, actually. I want to talk about my view on politics. And then I'll also get a second one, because last time I lost two of my wheels at the same time. And then I had to do a walk of shame. Haven't I? Oh, in the trash I think it was. Why are there again bunnies dying all around me? And then we should be good to go for now. Have I already filled up the gas tank? This can use some cleaning. I like the fact that he died because of chatting. You know, I love chatting, man. I love it too, I must say. And he did it till he died. He died what he loved best. Those are still dirty. He died doing what he loved best, my man. And I think he was smart. They say he was smart. I think you can find his grave Oops. somewhere. You know, good man, good chatter. He died a good death. He had a good talk. He chatted till he died. And Chat till you die. nope, those are still laying around. 95. Now the whole thing is clean. You think I'm going to lie? No way. This is Chat Till You Die. Oh no, I am Jason. already refueled. Good, is there anything else I can use? Not too much. Bad. I could use this one. Someone might come by and try to take away your car, your gas, your wife, your little food that you have left. But hey, nobody's stealing your money now, right? So I was thinking about the fact that even with those things I've mentioned before, life seems a little bit more easier now. I mean, there are no laws, there is no money, as I said. Why is it always wonky? But still, I might be a douche, but I enjoy this life much better than I did the one that revolved around money, you know. You can get a beer for 3 rubber wives, or you can get a rubber wife for 3 beers. So the exchange, the bartering is booming, you know. I don't know if the life here on Earth will ever get back to normal. Okay, I don't know if we ever have to use this money, one, but and off we can go. that I am enjoying this life. Oops. I'm not going to And chat till you die use. now I've forgotten where the road is. Came from, oops, this direction, and there's the road. This direction probably. Okay. Yep. Whoops. So I can tell you guys more news because
really don't want to jump around. Anyhow, the sun is going to Okay. shine on. It seems like it will shine on forever on you listening to this station. I mean, this would be a wonderful car if it would not jump around that much. And I'm always wondering, how's this car even jumping around the whole time when it's that heavy? For every much lighter car, okay, but this one... okay. So now that we are back on the road, how are you guys doing actually? I think I won't do that great next hours. Mountain bike coming up. You could say I'm heavily mentally damaged from mountain bimes from this game. I mean, in any slow car there might be... They can actually be quite fun to drive through, but not if you're driving fast. Mountains are the complete nightmare for speedrunning. But at least I'm not driving speedy this time. Oh yeah, I forgot to pee and poop before I was leaving. Well, at least I don't have to eat right now. But maybe... There's still something fitting. Oh, that's a gas station, okay. I mean, I should have 40 liters of water and more than enough fuel. What the... We lost something? Maybe we've lost one of our wheel caps, but... This also could have happened earlier. No, there are two lights. But why was the car jumping around again? Makes no sense in my head. I guess that one's lost. Sorry again, man. But hey, this is an interesting thought. But hey, Let me get into it more. not the most important part. I mean, robots producing offspring, my man. You know that will be a thing. I know it too, my man. I know a lot of stuff. That's why. Or was it again because of the trunk? Because if the trunk is overfilled, stuff like this can actually happen. Which is why I normally use the saddlebag and a pallet trick to put everything into the inventory. I think it's a little far-fetched, but you know, it could happen. So back to our main topic, robots having sex. I mean, our main topic is the future, but you know, this is a really important part of it. Can you imagine robots that build each other? Okay, let's forget about sex now. I know I talked too much about it. So there are two robots. They build a more advanced robot than themselves. And, you know, we have no business in this. Okay, it's actually not as wonky as I thought it would be. Just like genetic mutations and I'd rather not. builds If I had a Golf with the original engine and wide ball tires,
this would be The building no process problem. and the whole speed of it The is car is increased extremely stable. It goes This is actually rather really fast nice actually, thing. and the curves are not too much, so the CDYD car will radio just chat till you die. drive off the road. But with the Plymouth, no chance. It's just too jumpy. And even if I take a Golf and put an V8 engine in it, also this would be not a good idea, Chat at till least you downhill. die. I have a new car you might wanna try. Hello guys and welcome to Chat Till You Die. I just bought a And new since car we by still want to buying a story from someone creating studio. go to Mom's I just place like to pretend alive everything is and without resetting, I even filled out a sales contract. I'd rather not Seriously, the car is go good. as fast It's as got the possible. button back on. Wow, I'm pretty good I at mean, speaking German. we are still relatively fast. I might as Okay, well not go get a like job right at now, the but shop. I mean, I stay here. I will never ever we are leave you guys. This bad boy Jason is yours to quite keep. fast for this type of challenge, But seriously, in those because challenges normally we don't make good cars. I in the really permadeath like challenge, the smell of slow the is king. two-stroke engine. It reminds me of my childhood. Well, it didn't add any childhood actually because I was kept in a basement for 4 years, but whenever I heard my dad starting his two-stroke car, I know that he went away, and that meant no beatings that day. So maybe this is where the good feelings come from. But back on topic, I actually have the Gewaltig version of the car, which has lots of room. I can even fit my mother-in-law in it if I would want that. But I don't want that. This was not a paid promotion. I just promoted. How far up will it actually go? Oh, no. Ah, no, it actually goes down again, but doesn't look like a fast future. Hi, how are you doing? For those who are... Oh no, okay, this time actually you can see the chat. In the last 5 or I don't know how many streams, you could either see the Twitch or the YouTube chat, but never both at the same time, and Holy shit, who is this? at least this time I've managed to make it work. So long. I don't know if it will last, but Is it really worth to live on like this? I hope Should I try? I won't have this much problems in the future. Die. You think I'm going to? Um, No way. yeah, I have the weekend off actually, so now I have time after like half a year of not streaming because I was just working like a mule. Stream again. I actually wanted to do the modded version of this challenge, but the Modloader is messing up things at the moment, and I have forgotten which mods I actually had loaded for the last time. And I had no motivation to get the mods done again, so I just did the vanilla version this time. And is this the... Okay. We have our dream car again. Okay. Just in case. It's even the gas version. And it even has gas in it. And a good radiator. Okay, time to switch. I mean, if it were any other challenge, I would continue with the Plymouth, but since it's all about
actually surviving the whole trip. I'd rather take the more efficient. Oh. If your concentration is not high enough. Well. Doesn't matter too much, we just drive with this one down. I should also have enough paint to get it purple again, or pink, or whatever this color is. I didn't look at Is it getting dark, or is it just me? Okay, I'll just do a 2-minute break and I'll come again, and then we'll get the golf ready. I'm back in just a few minutes. Okay. Let's get this should I try? done. It even has a good quality all in all. Today a man has been reported of chatting till he died. Actually, I should paint it red. I like it pretty much. I mean, Because in all good speedruns, I I like had, it was always a red Golf with an gasoline engine. till he died. And I think I also have red paint in the trunk. He died doing what he loved best. Okay. And I think he was smart. And this is also the point where His ways were, you know, good man, good chat, I have to drain this all empty. good talk. Red, perfect. He chatted till he died. Let's go for 20 for the first. Chat till you die. 30, 95. 40. Put on your time. Okay, 40 will do the trick. Chat till you die. This is Chat Till You Die, and I'm Jason, and I'm so happy that so many of you are listening to my show. And now we should be much more stable on the road. That is just about it. But still, somehow, I get many calls from all around the world, all around the desert, that you like my show so much. Can I ask why? Oh, I know, because all of you like to chat till you die. So today, I mean, it kinda hurts because the Plymouth is still in quite iconic car. people find it boring. And the Golf just is, Yes, I don't want to talk well, about a driving. Golf. Actually, I want to talk about my view on politics, my relation to it, my friend's relation But yeah, regarding politics. we've gotta do what we've gotta do. They usually say, hey, you must care about it. It's your life you're talking about. Because, you know, politics affect your life. And you have to go vote and all that. Okay, I say fine. Let's just imagine for a second. And I mean, it would be comedy gold if I now switch to a more stable car and die immediately. Because then the other group of my friends who hate me will be like, But I really don't hope so. the wrong one. Of course, if I had voted for the other one, that would have been the bad one to my former group of friends. So, you know, I always tell them, guys, listen, things don't change, no matter who I vote for. But they say, Okay, of course, then things don't change. beeping again a little bit. Okay, the radiator also is in a good condition, so don't have to switch this one. Today I have talked to a man who came to the studio and he said that he wants to repopulate the village.
And I won't take the Plymouth engine. So he can serve mankind and The Golf engine is powerful enough, said that she knows the guy and this is just a trick to get me. And this and should do trust me. much better in the long term, because it just needs way less fuel and way less oil. And that is not good for business. Anyhow, the sun is going to shine on. It seems like it will shine on forever. Hey, Who's listening to this station right get now? up. Shine on, my friend, and don't forget Oh, I'm stupid. even if you are dead. Chat till you die. Go and eat some pie or get really high. Normally I remember that I'm stupid, so Hello everyone, this is Jason again, and I must say I have the best job in the whole wide world. I'm just having fun, I'm talking, and I'm basically chatting with you guys. maybe the only downside for driving the Golf is Playing games like that or some the computer. gauges, Tons of people just look at it. Seriously, there are like 2 gauges, that would be so amazing. and if one falls off, But nah, it is just a fantasy. then you already lose some information. Chat till you Uh, die. If you wanna know why, raise your head up high. Like imagine you could get this will do the trick. this, like playing video games for money, for fame. That'd be nice. Chat till you die. You like to listen to Jason, don't you lie? Chat till you die. Try. Look guys, chat till you Mm, die. I just bought a new car. Well, I didn't buy it. I stole it from someone on the way to studio, but come on. pretend everything is normal like in the old days. I even pulled out a sauce for the track. But seriously, the car is good. It's called the Okay, Wow, I'm pretty good at saying Falcon bag up. just in case we have to replace some stuff. I shot you. I stay here. I will never ever leave you guys. Jason's yours to keep. Some food. Seriously, those Germans do know how to make good cars. Oh, I just even more. really like the smell of the And smoke by the of way, two-stroke engine. It reminds yeah, me I forgot. Well, I didn't have any childhood actually because I was kept in a basement for 4 years. I actually have the Gewaltig version of the car, which has lots of room. Okay, Even fit my mother-in-law if I would want that. this one is full. Want that. And Then we can drink this radiator and I just promote it because I like it, okay? Hey my friends, this is Jason and this is Chat Till You I just realized if I drink the, let's call it the piss-o-meter is not going up, but if I drink alcohol it does. Till We Die. I have some Funny. interesting topics that I thought would be exciting to talk about. Okay, then I'll take this one with me. What do you guys think the future will be like? Will there be flying cars? I really should look if there are Flying sex robots? You can have flying sex with. any more baskets, or just take the second one I have. Then I can mount the lights permanently. Right. Not really permanently in a sense that they won't fall off, but they only will fall off. Oh, wait, I still have this basket. Okay, problem solved, I guess. Oops. Okay, then. I put this one there, and these there. Ish. Maybe one day they can make robots that look like us, talk like us, behave like us, have sex like us. Sorry again, man. But hey, this is an interesting thought. Let me get into it. Oh, come on. Robots mating. I mean, I really wonder if I had a 3D mouse, if this actually know that will be would work with this game. know it too, my man. This would make A lot of stuff. That's why I stuff like this that much easier. there is no one left alive to run it. And now that we are talking
This should work. consciousness that they will try to attack, kill, or overthrow us. I think it's a little far-fetched, but you know, it could happen. So back to our main topic, robots having sex. I mean, our main topic is the future, but you know, this is a really important part of it. Can you imagine robots that build each other? Okay, let's forget about sex now. I know I talked too much about Yeah. it. So there are two robots. They build And this should than themselves. work perfectly. Okay, now they are mounted and can't fall off. Except when the whole You know what I'm front saying? of the It's car just like falls off. genetic mutations and the evolution. That robot builds another one. And that Spare robot tires. builds another robot. You know, Wheels actually. you know, the building process of this whole thing increased exponentially, my man. This is actually pretty horrifying to think about. And then we also take the barrel with us. We don't need this one. We need the oil and the water. And I even take... Wait, no, this one is empty. This is Jason, and we have an interesting news for you today. Our scientists still have not caused the end of the world in 1979, but some researchers in Hungary had It's some empty. interesting findings. They say their new experiments show that there is Okay, now that we don't have this high of a fuel consumption in total, and not that much of water consumption, we don't have to pile up as much of both. We cannot really do anything about this, they think, but hopefully someday we can communicate somehow with the people from the normal timeline. Now that would be interesting, right? They You're also kidding me. said that there must be some Okay. 9088 or something, but because the time is also screwed up, they are not certain about this date. Some other news. More and more scientists That should do the trick. bacon you can find in Okay. building is actually not good for your health. Contrary to what the Hungarian pig apocalypse bacon factory says, of course, they keep saying that their food is the healthiest food you can find in these hard times, but people said they gotten hairy after eating it, and we had a caller who said that his mom began to make big noises after eating 2 big slices of this particular brand of bacon. Then again, we should be happy that this factory still produces us something to eat. Okay, this engine will only take 4% of oil or anything else without having a loss in efficiency. But since we don't head for speed, but for, well, basically a good handling, this won't be too much of a problem if there's a little bit more oil in the whole mixture. There was a lot of people together that invented it. I saw drawings of a 16th century, 17th century car. Well, it was planned at least. How amazing is that? But it's actually 4%, so no issue there. And of course, horses were great. Without horses, we would not have evolved so quickly, you know. But how And if I have the numbers correct in my head, or riding on another animal to evolve, to develop. You know, and after that, cars came. Maybe the most one biggest achievement of man. completely filled gas tank should suffice for 3.5 hours of driving, I think. Much longer at least compared to the limit. It will be a little bit more of a pain to drive uphill because we have not as much engine power. How cars are gonna look like in the Okay, we have actually 5%, but future. Would they be that doesn't matter too much. What about the shape? Anything of value still It's just a really remaining here. interesting thing to talk about, you know. What will they be made of? Plastic? Really don't glass, need the metal, shotgun you actually. know, the possibilities, as always, are endless. This is Jason. Could clean up listening to Chat Till You Die. some parts at least.
just chat to you, Actually, if there's a special cause for this situation we are in right now. everything else is in a good condition already. Good. How far are we in? 115 kilometers. So I guess we won't do the 1000 in this stream. I mean, technically, we could. Now it's only like... Oh, where is it? Around about 5 hours maybe to 1000 kilometers. But I doubt that I will stream for that long. Much more stable. And probably karma will strike me down in the next few seconds. Actually, speed-wise, it's not too much of an... That's going to be bumpy. Not too much of a loss, at least on this stretch of road. I like it. It protects from rain, acid rain, Okay. volcanic ashes, atomic ashes. What was I just saying about stability? Open the carriage door and bring out the car. We will be riding, riding oh so far. The meadows burning and the asphalt is hot as hell. We will be having a wild ride that I can tell. Just bring the Doesn't help too much if there are bunnies spawning. you can ride with me all day. Maybe I can fix this from here. You're kidding me. The engine. So much about karma striking me down. There's the bunny and the wheel. Where's the sunroof? Lost, I guess. Okay, forget it. Oh, there it is. Now we kind of have to crawl to 1000 kilometers.
But it's also a gaming mechanic I don't really understand. Why are the bunnies such Hey, it's me, Shane, and you're massive entities? Steel pets, radio. And other stuff doesn't even count as a collision. Sorry there, dudes, I'm a bit sick. You know, lately I think you can get all kinds of sicknesses out there. I saw a few people looking just the other day. They look like zombies or some sort of mutants. They were quite frightening, actually. But I know what Ah, they need. They should drink a nice bottle of beer. That would turn them back to normal, I guess. You know what else is weird, my friends? I rarely see some good old probably I will find another European shitboxes good that guy. we have here are just I mean, I I know, some of didn't them even, are quite or good, maybe but I they did were about a just kilometer worth of I missed driving. them. And you know what else I miss? Good fucking music. Hit it. And having the first major crash. Oh. There's nothing of interest here, I think. Why not now? Nope. Maybe a bit of evil oil. We have oil for the moment. Ah, a barrel? One leg there. There's going to be blood everywhere. Don't run. In this case, I think I will take the first wash for 1000 kilometers. Why not now? We have 5 of them. Just to... yeah. Okay. Leave it in my hand. Just to get some kilometers behind us. And then we have the next one at the 1000 kilometer mark. And so on. But I hope we won't have too much crashes until 1000 kilometers. At least the last one was really bunny spawning right in front of us. And a massive one. That was unlucky. But I think we should, or this should be possible that we do 500 kilometers today, or we simply die. This is always a possibility.
Come on. Okay. I'm just wondering, for the speed run I did, I had a secondary set of controls, so I could also play with only the right hand or only the left hand and stuff like this. Do I still have it in the game, or have I changed the settings once? I'm too afraid to actually try it out. Maybe that was not too good. Maybe next time when I'm doing a stop. Oops. And maybe I still have too much steering sensitivity left. This might be also a funny, not necessarily a speedrunning how's it called again? Or speedrun category. And any percent or whatever, how much kilometer percent. Either with hunger and thirst turned on, which should be doable, but even better, with permadeath activated. I mean, the shorter ones like the 100 or 10 kilometer percent, absolutely no issue, because especially in the 10 kilometer percent range there's no possibility to die, and the 100, if you even have a crash, you won't make it to the world record, even though the world record had a little crash. But the longer ones, they would be so much slower, or it would be impossible if you had to prevent to die, like without using any bugs and stuff like this, so no safe loading and bugs like that, or glitches. I mean, I had not a single any percent, and the ones that never finished included, where I did not die at some point. Even the current world record has one death actually, and this one was completely preventable because I ran into a rock. I thought to myself, dashboard still is clean, I can just wash it up, this wouldn't be worth safe loading, and I died immediately. This was painful, and I lost like half an hour of progress.
and the other ones, first I died permanently driving downhill, and the experimental run with big wheels I had also wasn't better. Yeah. But doing a category where hunger and thirst is actually demanded to be set on, this could be a funny challenge. If someone knows what those lights are, please call us and explain. That would be nice. In some other news, a few of the surviving people started organizing a new police-like force that should clean up the streets, as they say, especially that long road. Well, we are quite happy to hear this honestly, because the streets, especially that long road, needs to be taken care of. There are just far too many weird things happening, and some of the survivors even reported some weird behavior even by people that seem pretty dangerous. It seems like the world is getting a lot more scary Shit. since the apocalypse started. Pretty Okay. lights in the sky, evil people, I mean, what else, man? And since we have basically a full gas tank, I won't stop Moving on, it seems that most of the abandoned cars are not American. except for maybe when I find a ship that's near the road, until we have to use either the barrel we still have left with the 10% oil inside and the rest gasoline, Put oil in the gas tank also. Like, come on, man. In some or if it's foreseeable that we can just mix both up but witnesses and still have a decent percentage of gasoline. trying to take the corpse away died for some reason. Talking about the world getting more weird, huh? Let's talk about the place in the sky. Where are they going? Like, where is the airport? I mean, I am the radio host, I should know things like this, but listen, if someone knows, please Okay, call but us, now okay? stability seems Now, for the weather. to be actually existent. Does not really want to change. We could really use a rain now. We had callers before who said it was raining, but I just could not believe them. If someone It would be knows of a really place ridiculous where it's if raining, this please run call us or record it somehow, okay? or this challenge goes through on the first try and the meta still would be using a goal. It's pretty cool. Bring on the music. Oh, wait. We have a caller on another topic, which we have talked about before. Oh, they say someone is calling us because he knows what those lights in the sky are. Now, I am curious, my man. Hello, this is Steel Pants Radio, and my name is Shane. Do you have any information about those lights in the sky? It's not too much of an incline. A tower dead near on the road? That's strange. Normally they spawn way further off-road. I don't know what this voice was, but I have to play you the next music. Play the next music, please. I still have my hat on. I always forget this. Yes, again this bunny, but at this speed I actually shouldn't have a major crash. I really should measure out how fast you have to be and what you have to crash that it actually counts as a major crash.
Is a truck? Oh no, it's a bus. A bus would also be quite fun for this chat. Well, it would be no fun at all actually for this challenge because we're just boring. But safe way, except it becomes stuck in the mountain, of course. But if the bus is empty, the engine should actually do a rather good job keeping the bus while driving uphill. Need a gun? Afraid to use a real one? Try our mighty stick BB gun. It's the Was it really that slow in the last speedrun getting uphill? might be good against Or was the terrain generation just that one yourself. not as bad? Stick BB gun, the best BB gun around. I mean, if anyone ever finds a seed for this game where there's not a single mountain generated, I needed one. You could make such a great time if there were no mountains. I mean, fastest possible build, which still isn't possible, would beat the game in 15 hours. But this would not only die because of mountains, but also because of curves in the road and stuff spawning around to crash in. No, wait, 40 on the okay, 115. I have to add up to get the real number. But it means maybe, I don't know. Bands Radio FM 94.1. 2 to 3 hours If you are wondering how the hell is the to 500. radio such a badass amazing guy, well, I think I should tell you I'm drinking the Hungarian Nemzeti beer. It is the best of beers, the badass beer, the most strongest beer ever. It has almost 7% alcohol in it, so it is pretty strong. I drink it all the time. Let me tell you guys, I'm drinking it while I play a song. When will the mountain end? I should really write a game review. Pros: a funny game with silly glitches and stuff. Cons: mountains. Okay, this looks way better.
this also looks better. Wait, I know these shenanigans. Okay. I always said 100, not 100, an 80% only is valid if you crashed into a bunny that spawns right in front of you and a bus that spawns right in front of you, completely covering the road under a bridge building. Azért a mostani legforróbb hír. Oh, that's the radio station I don't understand. This must be the Hungarian one. Mint amilyen szintvév műsorvezetőinek a vala. Azt mondják, hogy nem is, hogy egy Giuseppe nevű híres hírő olasz szaláminak nevezte a magyar kolbászt, ami sértő, nagyon sértő, de örüljünk nekik, hogy legalább sok híres túlélő mászkál ezen a magyar sivatagon, amerikai hegyekkel és kőzetekkel van tele, mert hát ugye a világvége kataklizma óta kicsit érdekesen állnak itt a dolgok, na de ahol ennyi kolbászt látsz és lónyálat, akkor ott nagyon jól tudod, hogy magyar földön vagy. Whoops. That's a bad storm. Ah. Oops. And up again. Okay, these stones really are tricky. And except for the biggest ones, they would not be a problem for a truck. But a Golf? Ah. You can tolerate the smallest ones, but anything else is too big. Okay, and it's up again. But difficult to tell at night if I'm driving up or downhill. I mean, in the previous version, this was totally easy because the electric masts always pointed directly upwards. But since they are now slightly tilted, they don't give any indication anymore. At least while driving. I mean, if you stand near one still, then normally they still have a tendency to be more upwards than anything else. But again, if you're standing still, you also can have a better look, and then you don't have this problem with not knowing whether or not you're driving up or downhill.
But now the first glance, I think. We are now heading again for plains. Or not necessarily real plains, but at least something not mountain. And then we really can make some kilometers. Because then the only circle we could have are bunnies. But I think it's now rather flat onwards. Hogy jobban nézzen ki. Csak spriccelj rá. Próbáld ki az új spriccelj rá márkájú autópolírozószerünket. Csak fogd meg a kezeddel, húzd rajta párat, és bum, már is ráspricceltél. Az új kiváló minőségű termékünkkel tisztítani és fényezni az autódat szinte csak munka. Megvéd az esőtől, a savas esőtől, a vulkanikus hamutól, az atomhamutól. Basszus, még a terrorizmustól is megvéd. Spriccelj rá, ha valami gond van vele. Csak spriccelj rá. Bazd meg! Nincs egy tisztességes ruhám. Okay, this should now be a more relaxed drive. Melyik a dog? Hely, haladok? Okay, this little stone wouldn't be too much of a problem. Várjál, hagyj induljon el a dog. This looks really nice now. Hopefully it stays this way for another, I don't know how many hundreds of kilometers. As long as it can. And we still have nearly all the fuel we could wish for in the gas tank. So going up to 500 kilometers should be no issue with that. What? Going slightly up again. Ah, that's a truck.
Just wondering what the hell is this vehicle? It's probably a ship, but we don't need it now. Still have plenty of fuel, and anyway, no place to store it. És most csak a hungári rádión. Mi a helyzet veletek, magyar túlélők? Igen, ebben a kis műsorblogban a magyar túlélőinkkel szeretnénk foglalkozni. Mondjátok, srácok, van még kolbász? Van még szalonna? Lesz egyszer a jövőben egy sztár, akit úgy hívnak, hogy Madonna? Apropó, jó lenne tudni, hogy Magyarország most mekkora egyébként, de sajnos a föld jelentős részének az elsivatagosodása, a könyvek megsemmisülése, és persze az emberek kihalása sem segít minket hozzá túlzottan ahhoz, hogy tudjuk mi merre hány méter. Azt se nagyon tudják a tudósok, milyen évet írhatunk. Persze állítólag élnek még szakértők, akik dolgoznak a témán, várjuk is a jelentéseket, és hogyha bármi újat megtudunk, titeket is értesítünk róla. Hírpercek. Okay, 5 kilometers to 200 in total. Actually, a decent distance Öreg férfit találtak egy kút mellett az egyik benzinkútnál. for this challenge for today. Közel próbált I mean, hozzámenni az we'll drive on a while, Tudják but pontosan ők sem, mert össze voltak zavarodva. Nem olyan srácok, nagyon nem. I think I did not go very much further in the last challenge, on the last stream, with a similar challenge. Nem tetszik ez nekem, srácok, egyáltalán nem. Az időjárásról. A nap még mindig perzseli a tájat, nem tudjuk még egyelőre mikor lesz eső, de ha valakinél esik, legyen olyan kedves és jelentse. Hopp, van egy telefonálónk, aki azt állítja, hogy ő tudja, mik azok a fura fények az égen. Jó napot kívánok, Bunkó Béla vagyok, és ez itt a Hungári Rádió. Köszöntjük az Oh, adásban. Önnek hi. vannak információi az égen látható fényekről? Was los? Was treibt ihr so? Ups. Ich versuche am Leben zu bleiben. Wäre schon zweimal fast abgekratzt, aber das passiert. Wollte eigentlich mit den Mod-Setup von letztem Mal weitermachen, aber der Modloader hat ja irgendwie Blödsinn gemacht. Gab es irgendwie mal ein Update und jetzt habe ich vergessen, welche Mods ich eigentlich draufgeladen habe und muss erstmal schauen, was da alles drin war, wo es da weitergehen kann. Also ist halt mal die normale Version stattdessen. Nem tudom, Und by the way, danke für den Raid. de játszom a következő zenét. Was für eine Ehre. A következő zenét, kérlek. Ah, wirklich nicht? Ich meine, schaut da großartig nie nach. Aber danke, falls du ein Follow da lässt. Ah, okay, und wir haben 200 Kilometer voll. Also die da unten auf der Anzeige plus die 115, die wir mit dem Lader und dem Limit aufgesammelt haben. Haben ja vorhin mit einem Lader angefangen und später, also naja, später, 10 Minuten nach Start sozusagen, in einen Yuri gewechselt, der uns bis zu diesem Gebirge, das wir gerade noch hatten, treue Dienste geleistet hat, und dann haben wir den Golf gefunden. Und wenn ich die Wahl habe zwischen irgendwas und einem Golf, dann gewinnt halt immer der Golf, egal um was es geht, gefühlt. Nach den weiß Gott wie vielen Speedrunning-Stunden, da bin ich halt mit dem am besten geübt drin. Ich hab eine niedliche Stimme. Was? Was für ein was? Baumkreis da unten? Ich
ich würde The Long Drive nicht unbedingt als das beste Spiel tatsächlich bezeichnen. Es hat auf jeden Fall Potenzial. Aber ich kenne da halt noch viel zu viele Oldschool-Spiele, die das tatsächlich ziemlich guten Wiederspielwert doch haben. Wollte ich sowieso auch mal flott machen, wieder mal streamen bei Gelegenheit, aber ich habe ja so gut wie nie Gelegenheit zu streamen. Schrecklich. Wobei im Januar vielleicht. Das sieht mein Plan nicht so vollgepackt aus bis jetzt. Ach ja, und by the way, ich habe ja tatsächlich mal 5 Tage nonstop frei und nichts zu tun, also das wäre eine Gelegenheit, wieder mal einen Any% zu starten. Ups. Ja. Jetzt müsste es sogar, was haben wir, Samstag, übernächste Woche sein, wo ich 5 Tage am Stück frei habe. Könnte ich vielleicht sogar den 10.000er machen. Möglich wäre. Sollte eigentlich nicht wirklich viel im Wege stehen. Außer riesige Krankheitswelle bei der Arbeit und dann steht mein Gewissen vielleicht irgendwie im Weg. Aber für was meinst du? Möchten Sie Speedrunnen? Polgári Rádió. Híreket mondunk. Egyre több bejelentkezés érkezik hozzánk a maréki túlélőinktől, miszerint az új mutánsivak War jedenfalls schon lustig, weil aktuell gibt es nur 2 Leute auf dem Leaderboard. és ezek a dögök nem csak a veteményt támadják, Oh Gott. hanem már nincs is. Die Community könnte echt mal ein bisschen mehr Zuwachs Kedves gebrauchen. emberek húsára is pályáznak. Ja, denn Megkérdeztük szakértőnket, hogy mégis das melyek machen rendelkezések kellene. Jó napot kívánok, Bunkó wird lustig Tud nekünk mondani, hogyan und védekezzünk painful. ezek ellen a dögök Aber das kann ja lustig sein, unter Umständen. védekezni, ha kiszemegy, de szerintem azért néha menjen ki, Und mir fällt auch, ich habe immer noch das ungarische Radio die ganze Szóval nem Ich verstehe nichts. Hát ezt nem Egal. értem, de maguk szakértők mindig ezt Wieso csinálják, nein? mérgező, egyszer nem mérgező, most akkor mikor menjek ki, meg mikor ne, vagy mi legyen. Das wird bestimmt voll toll. Megtámad, hogy mit tegyek. Hát, ha Ich mein, Puzzle, stell dir mal vor. tehát akkor fogja meg a Öl beim Leiden zuschauen die ganze Zeit. likvidálhatja a bestiát, a fenevadat. Értem, hát köszönöm szépen azoknak, akiknek pedig nincsen sok sikert kívánunk a túléléshez. Polgári Rádió Ja gut, ich habe dermaßen gigantische Schlafprobleme, also der Running Gag ist ja, dass ich zum Beispiel auf Arbeit rumlaufe und dann die Frage ist, und hast du heute wenig geschlafen? Ich so, nee. Also Rekord liegt tatsächlich bei 72 Stunden um den Dreh rum. Unbeabsichtigterweise. Der einzige Grund, warum ich mir so Any% aus dem Ärmel schwingen kann, weil ich sowieso nicht schlafen kann. Da kann ich ja genauso gut noch 30 Stunden Auto fahren. Ach ja, man muss ja irgendwie seine Marotten irgendwie für was in Anführungsstrichen Produktives nutzen, sollte man irgendwie. Wobei, wenn es schon irgendwie Leute da sind, die es verstehen, hehe, lass mal den Übermenschen laufen. Was? Du leidest dann noch mehr? Schwierig. einen guten Story für euch. Wenn ich jung war, lange bevor der Ende der Welt, wir hatten mit meiner Freundin eine riesengroße Party. Wir waren so besoffen. Wir kotzten wie die Schweinehunde, tranken Bier, hatten so viel Spaß. Heute aber kannst Ich meine, vielleicht wird es unterhaltsam, also tatsächlich ein Any% wird auf Dauer ziemlich trocken. Wenn irgendwann zu müde ist, um irgendwie, keine Ahnung, zu reden großartig oder überhaupt irgendwas zu machen, außer stupid auf W und gelegentlich mal A und B zu drücken. 97.5. Oh, sad. Hat Driving Beyond Horizon eigentlich ein Ende? Wir sind die Helden. So guten Tag allerseits. Ich bin so froh, dass Sie uns Wäre vielleicht auch mal eine Speedrunning-Idee. Ich mag keine Hasen. Ich mag Hasen nur für Da gibt es wenigstens tatsächlich Zombies, die mitten auf der Straße spawnen und so weiter. Macht die Sache ein bisschen spannender. Gott Dank sei, dass noch so mange Konserven Oh. da sind, dass man essen kann. Okay. Oh, übrigens, Ja, stimmt. Ich habe mal die Demo vor Ewigkeiten gespielt. Da wird man ja nach, schreibt uns, ich glaube, 50 Kilometern von einem UFO gefangen. Telefon hat und das noch Und Ich
Da gab es ein Leaderboard, wie weit der weiteste eben gekommen ist. Und habe ich mir gedacht, ey, ist ja gar nicht mal so weit, das kann man in einem Wochenende machen. Das war nicht für die Vollversion, das war nur für die Demo-Version, also wo man dem UFO wegfährt die ganze Zeit. Ja, eben ähnlich wie bei The Long Drive eben bei den Kategorien. Ich muss gerade irgendwie gegen die Sonne und gegen irgendwie alles andere fahren, weil ich sehe gerade die Straße nicht mehr so richtig. Das wäre eine Möglichkeit. Oder keine Ahnung, man schließt sich gelegentlich mal zusammen über Discord beim Speedrun, dann kann man labern und dann wird es vielleicht auch unterhaltsam, wenn man halt, keine Ahnung, 30 Stunden lang Trash Talk oder so. Weil für mehr nach reicht's dann sowieso nicht mehr nach so und so vielen Stunden fahren. Da wird man ziemlich mürbe darüber auf Dauer. Ja, ein Leaderboard habe ich schon mal gesehen tatsächlich. Eben das Ingame-Leaderboard, die größte zurückgelegte Distanz und ein Speedrunning-Leaderboard habe ich, glaube ich, auch mal gesehen. Irgendwann, irgendwo, irgendwie. Aber das ist jetzt, wie gesagt, eine halbe Ewigkeit her. Das war, glaube ich, kurz nachdem es die Release-Version gab. Die Demo gab es ja schon länger. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich die Demo oder auch mal die Release-Version angetestet habe. Weil ich habe auf jeden Fall beides auf Steam. Weil ich mal ursprünglich auch mit Drive Me on the Horizon anfangen wollte. Und auch mal mit My Summer Car, aber dafür sind meine Engineering Skills nicht ganz so ausgeprägt. Ich habe den Motor zusammenbekommen und festgestellt, ich kann den gar nicht einbauen ins Auto, weil, naja, fast alles andere noch gefehlt hat. Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja ein paar Klone davon, die alle irgendwie ihre Lähmchen haben, aber nein, nein, nein. One of your kind already wrecked my car. Ich hasse die Waffen. Und ja, ich meine, ich hatte auch mal eine lustige Challenge-Idee, wobei es war weniger eine Challenge, sondern mehr Rohmaterial zu bekommen, was man dann auch in Streams packen kann. Dass man bei GTA Vice City, da geht es jetzt nicht darum, dass man seinem Chef eigentlich einen Haufen Geld schuldet, aber man weiß eben nicht wie viel, dass man alle Missionen macht, außerhalb der Hauptreihe quasi, also Pizza ausliefern, Taxi und so weiter, immer wieder zurück ins Ocean View kommt, den Anruf bekommt, where's my money? Und das dann quasi in so Folgen auftritt, okay, Tommy versucht Geld aufzutreiben und es ist immer zu wenig und am Ende hast du halt tatsächlich oben die Anzeige voll und es ist immer noch nicht genug. Ist dann so zu Videos zusammenzuschnippen, halt, um das Material zu bekommen, das in Stream zu verpacken. Könnte ich mir auch lustig vorstellen. Wäre es halt eine Idee außerhalb von so typischen The Long Drive Zeug, auch wenn es darum relativ viel Autofahren geht. Basiert Driving Beyond Horizon auf? Oder ist es ein anderes? Wegen Roblox. Weil nee, ich glaube, das hat einfach eine recht normale Engine eigentlich. Weiß ich, auf Unity? Driving Beyond Horizon. Ah, das ist ziemlich nah dran geraten, dass ich wieder mit meinem Heckrad von der Straße runterkomme und wegrolle, drifte, whatever. Werbung. Ist dein Fahrzeug alt und dreckig? Dann spritz darauf. Mit unserem neuen Spritz darauf Ach wird deine so. Karre so gut wie neu. Nur eine kleine Ich hab nie Handbewegung. Roblox gespielt, Darauf also. gespritzt. Es ist jetzt so gut wie neu. Wobei, wenn das eine relativ gute Engine hat, da kann man ja ziemlich alles Mögliche drauf programmieren, also why not? Spritz darauf. Ich meine, der Trick beim The Long Drive ist ja, dass der Code Spaghetti ist und deshalb ganz einfach hinten vorne keinen Sinn macht und das überall ausglitscht. Ich bin Hans Zimmermann. Ach, Deutschland, der beste aber ja. aller Zeiten. Schmetterling, Himmel, Donnerwetter. Heute ist
Wobei, wenn die bei Driving Beyond Horizon, ups, das war knapp, da einen recht guten Job machen, denn die da echt eine Konkurrenz, die wesentlich höherer Beliebtheit sich erfreuen könnte als The Long Drive. Ich meine, die Grafik ist tatsächlich meiner Meinung nach besser. Der Aufbau ist so insgesamt ziemlich ähnlich, aber da kann man noch viel rausholen, finde ich. Okay, man könnte auch aus The Long Drive viel rausholen, aber da müsste man halt den ganzen Quellcode sozusagen auf Vordermann bringen. Aber ja, wollen wir mal hoffen, dass es noch keine Abandonware ist und der Developer tatsächlich mal ein Update rausbringt. Mal eins mit einem vernünftigen Code für die Terrain Generation. Weil witzigerweise die ganzen Leute auf dem Speedrunning Discord, die warten darauf, dass mal endlich eine neue Version rauskommt, dass man da wieder loslegen kann bei den Speedruns, weil die halt echt Bedenken haben, dass sie es irgendwie in den Speedrun machen, dann einen Rekord raushauen und der ist dann halt später nichts mehr wert, weil halt ein Update rauskommt und dann die ganze Strategie durch eine bessere ersetzt wird. Und da ist gerade so der Tausender und der Any% ziemlich empfindlich, weil die ja eben von relativ kleinen Veränderungen unheimlich schnell profitieren. Der Hunderter und Zehner, der ist relativ ausgelutscht eigentlich. Wir sind stolz, Ihnen der neue Falkenberger zu präsentieren. Ich meine, wir waren jetzt schon seit wie viel? 1,5 Jahren auf und ab. Okay, Natürlich ist das ein echter Zweitakter. Alle Mädchen werden nass, wenn sie dieses das war knapp. Wir waren jetzt ja schon seit, ich glaube, 1,5 Jahren auf ein, oder 15 Monate auf ein vernünftiges Update und haben eben noch diese komische Beta-Version, die ja erstmal schon ein paar gute Elemente hat, aber das Problem ist ja tatsächlich das Gelände, das komisch generiert wird da. Es gibt ja auch den Lamborghini, der zumindest rein programmiert ist, aber eben nicht spawnt. Wenn man diesen Motor hätte mit dem aktuellen Weltrekord-Setup, da könnte man noch ordentlich was rausholen vielleicht, wenn nicht der Motor dann viel zu stark ist am Ende. Dann können wir vielleicht wieder auf kleinere Reifen switchen. Ja. Aber in der Zwischenzeit hätten halt die Leute auch relativ viele Rekorde rausholen können, weil spätestens seit dem letzten Any% ist ja klar, dass man das Spiel ein bisschen mehr als einen Tag schlagen kann eigentlich. Und ich meine, das war sogar von der Strategie nicht mal das Maximum, das man rausholen konnte. Das war quasi der gleiche Bild, wie ich gerade hier in der Gegend spazieren fahre. Ein Golf mit ein bisschen größeren Reifen. Danke für den Clip. Das du bitte tatsächlich viel zu selten benutzt. Ich habe übrigens by the way eigentlich mal das Problem gelöst. Ich habe es sowohl den YouTube als auch den Twitch-Chat hier eingeblendet. Das war bisher immer so ein Riesenkampf. Entweder war der eine drin oder der andere, aber nie beide. Und zum ersten Mal funktioniert das tatsächlich. Oh Gott, das ist wieder so ein... Naja. Aber tatsächlich ist schon seit viel zu lange mehr oder weniger Funkstille auf dem Speedrunning Discord. Weil irgendwie keiner was macht. Der eine, der gegen mich gerannt ist, letztes Jahr im Sommer, glaube ich, war das. Ja. Kannst du gern machen. Ich stream halt auch nicht so viel wie du, also. Und bei mir passiert, glaube ich, auch nicht so viel weirdes Zeug. Jedenfalls nicht ohne Mods. Wobei ich habe ja mal so einen lustigen
Okay, doch, da waren Mods mit involviert. Dieser eine Abgang, den Berg runter mit dem Taxi überfahren werden, das war schon, war kein Clipmaterial, weil viel zu lange, aber ein Video konnte man draus schnippeln. Wir fahren. Okay, das ist genug. Okay. Ich müsste eigentlich echt mal den ersten Any% ausbuddeln und damals so Crashs zusammenschneiden, weil da gab es auch ein paar richtig lustige Abgänge. Aber das sind halt 45, wobei, nee, Blödsinn. 9 Stunden, davon stehe ich ja 36 Stunden Videomaterial zum Durchgehen. Habe ich jetzt nicht gerade die Muße dafür, um ehrlich zu sein. Ich habe einen guten Story für euch. Wenn ich jung war, lange bevor der Ende der Welt wir Und hey, noch 40 Kilometer und wir haben die 300 voll. Wir waren so besoffen. Wir kotzten wie die Schweinehunde, tranken Bier. Ja, Reading Challenge für Fö. Heute aber kannst du 36 Stunden Material durchgehen und irgendwie Clips rausschnippeln. Ich glaube, da freuen sich auch die Zuschauer. Das ist aber nicht sehr gut. Übermensch Radio. FM. Hm. 97.5. Oh Gott. Ja, da kommt bei Long Drive echt relativ schnell ziemlich viel zusammen. Hier ist Übermensch Radio. Ich meine, ich war diesmal auch intelligent und habe vergessen, auf den Aufnahmeknopf zu drücken. Ende der Welt überlebt haben. Weil es lustig ist, normalerweise nehme ich auf MKV auf und kann dann da auch die Audiospuren bei Schnauze verarbeiten, wie ich sie gerade brauche. Gerade wenn zum Beispiel das Mikrofon wieder mal zu leise ist. By the way, geht's eigentlich mit der Lautstärke Spiel und Mikrofon. Das bekomme ich immer im Nachhinein mit, ob das passt. Und ich habe wieder mal vergessen, auf Aufnahme zu drücken, also muss ich das ganze Material wieder von Twitch runterladen oder so. Ich freue mich so sehr wie ein. Immer spaßig. Wir brauchen einen Wagen. Es gibt gar nichts zu fragen. Weil ich habe auch relativ... Warum stehst du hier? Ah, ich glaube, ich habe gerade gar nichts. Nee, das habe ich liegen lassen beim Plymouth. Ich habe gerade gar keine Politur mehr. Hm, tragisch. Aber gut, der Wagen ist auch sauber, also. Das hat mich auch so veräppelt mit den Mods, weil irgendein Mod hat dafür gesorgt, dass wenn man Offroad fährt, die Reifen dreckig werden. Und dann kühlt sich halt ab und auf einmal schlittert der Wagen ohne Ende auf der Straße. Dann spritz darauf. Mit unserer neuen Spritz darauf polieren wir deine Karre so gut wie neu. Nur eine kleine Handbewegung und boom, du hast darauf gespritzt. Und ich meine, normalerweise So gut wie neu. Ruft uns an. war 4 Wenn du Stunden noch jetzt für... uns anrufst, dann geben wir dir eine Ja, okay, extra doch. Schwamm noch dazu. Spritz darauf. Das macht Sinn. Wir sind Ups. stolz, Ihnen der neue Falkenberger zu präsentieren. Aber das ist dann auf jeden Fall eine ganze Weile. Der neue Was sind jetzt 4 Stunden, also... alle andere Autos. Es ist schnell, Ups. bequem, Äh, ausdauernd. auf die Straße mit dir jetzt. Natürlich ist es ein echter 4 Stunden 200, also 20. Wenn Sie dieses Sound hören, Ach komm, 100 Stunden Videomaterial. Es geht. sind Sie ein echter Casanova? Haben Kann man machen, so, keine Ahnung, über ein Wochenende oder so. Falkenberger gewaltig Ihnen gebaut worden. Alle Weiber passen das Autoteam. Er ist stark, er ist groß. Anschnallen bitte, es geht los. Der neue Falkenberger. Wobei, Übermensch Radio. Der beste Radio aller Zeiten. Himmel-Donnerwetter. als vorausgesetzt, man bekommt das Dringend eine Zweitakter. auf ein Format runtergequetscht, wo... Gib mir ein Zweitakter jetzt. Ich muss Weil man kann es ja aufschnippeln. aber ich fahr nur mit einer Zweitakter. Man könnte ja hergehen und eine Audiospur einbauen, Scheiße Toilettenbusenhalter. die nicht im Stream vorkommt, aber in der Aufnahme. Und das mit einem Knopf verlinken auf dem Keyboard und dann einfach draufdrücken, falls gerade was Gutes passiert ist, dann hat man einen Ausschlag auf der Audiospur und dann findet man schneller gute Szenen, wenn man halt im Videoschnittprogramm die Audiodatei auch grafisch abbilden kann. Dann wird es einfacher, solche Szenen zu finden. Man muss nur zu dieser Stelle vorspulen und dann diese Spur wieder stumm schalten, die anderen Spuren aktiv halten und
Schnipseln, was man braucht. Oder es gibt vielleicht ein Plugin auf OBS, man dann im Video Markierung irgendwie reinbekommt. Keine Ahnung. Ich habe da bisher relativ wenig Erfahrung mit. Also nicht mit Videoschneiden und so weiter. Da habe ich ja schon weiß Gott alles Mögliche gemacht. Aber nicht stundenweise Streammaterial zu durchforsten nach guten Szenen. Außer halt, ich habe im Hinterkopf direkt nach der Stream oder nach der Aufnahme, wo eine gute Stelle war. Aber halt so einen ganzen Any%, wo ich beim besten Willen keinen Kopf dafür habe, das wird schwierig. Ja, denn ich meine, gerade bei den Any% da, die sind ja online, also die kann man einsehen, aber die ganzen anderen. Ich mag keine Hasern. Ich mag Hasern nur für Abendessen. Wo ist mein Gewehr? Ich Ja, das ist wirklich ein Problemchen. Hundefutter gegessen. Gott Dank sei, dass noch so mange Ich meine, man kann auch das Video essen kann. aufsegmentieren und dann einfach häppchenweise quasi im Schnelldurchlauf anschauen mit Beschleunigung. Das geht ja im VLC-Player, glaube ich, recht bequem. Das noch funktioniert. Aber ja. Insgesamt ist halt doch relativ viel, wo man aufarbeiten muss. Und ich meine, klar, man kann sich auch ein bisschen an den Clips orientieren, die man auf Twitch hat zum Beispiel, aber da ist trotzdem nicht alles drin. Ich meine, je nachdem, wie viele bzw. wer gerade alles am Zuschauen ist, gibt es halt mal Clips und mal eben nicht in einer gewissen Menge. Ich habe einen guten Ja. Story für euch. Wenn ich jung war, lange bevor der Ende der Welt, wir hatten mit meiner Freundin eine riesengroße Party. Wir waren so besoffen. Wir kotzten wie die Schweinehunde, tranken Bier, hatten so viel Spaß. Heute aber kannst du Oder man bräuchte wirklich keine Ahnung. Bier trinken, Lonia, Leute, die man knechten könnte zum Zusammenschneiden und so weiter, aber Übermenschradio. ich glaube, die Leute würden es auch nicht, keine Ahnung, unentgeltlich machen wollen. Nicht in dem Umfang. 97.5. Oder wenn man eine Community hätte, die wirklich groß genug wäre, auf einen Hive-Mind quasi setzen. Übermenschradio. Dass dann Leute aktiv einfach nur einen Timestamp machen, irgendwo bei einem YouTube-Video und dann. Übermenschradio. Ich bin Hans Zimmermann aus Deutschland, der beste Land aller Zeiten. Schmetterling, Wirklich? Himmel, Donner, Wetter. Ich meine, ich bin jetzt nicht in dem ganzen KI-Thema drin, Heißer als in einen Ofen, das in aber da habe ich es wirklich noch nie was von mitbekommen. Wiener Schnitzel. Ich muss ganz dringend Pipi machen. Ja gut, das ist auch eine Strategie, Ich möchte nicht in der Studio aber dann hat man halt am Ende auch kein Material, logischerweise, dass man so Videos verarbeiten könnte. Was ist Hm. denn nun schon wieder los heute? Ha? Hört ihr mich, Leute? Was ist nun heute los? Übermenschradio FM 97.5. Der harteste Radio Ach aller so. Zeiten. So, meine lieben Leute, wir haben einen wunderschönen Wetter heute. Ich bin so froh, dass ich hier arbeiten kann. Ich bin Hans Zimmermann und ich liebe euch Ich war alle. gerade im Überlegen, ob man auch über die Platz ist der beste. Zuschauerkurve da irgendwas rauslesen könnte, aber bei der Größe, nee, auch nicht. Und selbst bei einer größeren Zuschauermenge, da wäre, glaube ich, dann Hive-Mind-Prinzip sinnvoller. Aber ja. Ja, eben! Heute aber kannst du größtenteils nur diesen ungarischen Bier trinken, Lonia oder was. Ich meine, Das ist aber nicht sehr gut. ich frage mich immer noch, wie ich 130 oder so Abonnenten auf YouTube habe, wenn auf den Streams, die ich hochlade, eigentlich fast, also im Schnitt vielleicht eine Person oder so zuschaut. Hochgerechnet oder so auf die ganze Dauer. Das finde ich immer noch ganz lustig. Vor allem, wer schaut sich denn beim besten Willen 40 oder 50 oder 30 Stundenkilometer ist ganz durcheinander. Stundenlang Speedrun an. Wo ist mein Gewehr? Ich habe die letzte Nacht nur noch Hundefutter gegessen. Gott Dank sei, dass noch so mange Konserve da sind. Weiß, wie man dann da von Fans reden kann, weiß nicht. Was ist eure Lieblingsfutter? Was mag ihr am besten? Ich sehe es immer noch als ein sehr weirdes Hobby tatsächlich. Das noch funktioniert. Wir sind stolz, Ihnen der neue Deshalb ist mir Burger zu präsentieren.
nicht gänzlich egal, wie viele zuschauen oder wie die Zahlen aussehen. Also das geht ja nicht gänzlich an einem vorbei, aber ist nicht wirklich der Fokus der ganzen Geschichte. Auslauern, Trobus. Natürlich ist das ein echter Zweitakter. Alle Mädchen werden nass, wenn sie diese Sound hören. Noch 8 Kilometer und wir haben 300 voll. Dann müssen wir auch in der Range sein von dem gemoddeten. Haben sie viele hübsche Mädchen. Oh, mir fällt gerade auf, ich bin am Verhungern. Warum sagt denn keiner was? Er ist stark, er ist groß. Anschlag bitte. Ohne Witz also. Der neue Falkenberger. Ich bin es gewohnt, stupid in der Gegend rumzufahren, ohne Hunger, ohne gar nichts. Ich vergiss die ganze Zeit, dass ich was essen muss. Okay, das mache ich auch in Real Life die ganze Zeit, aber ja. Du hast darauf gespritzt. Es ist jetzt so gut wie neu. Äh, Ruft uns an. Wenn du noch jetzt ich muss mit der Gelegenheit. geben wir dir eine extra Schwamm noch dazu. Spritz darauf. Hier ist Übermensch Radio. Dieser Radio ist der einzige Radio, das die Ende der Welt Wobei, nee, da habe ich kein Setup für, aber egal. Okay. Ach ja, stimmt, jetzt kann ich auch mit diesem verdammten Schwamm losfahren. Ich fahre so schnell wie der Wind. Ich fahre, ich freue mich so sehr wie ein Kind. Okay. Wir brauchen einen Wagen, es gibt gar nichts zu fragen. Warum stehst du hier noch? Jemand leckt doch deinen Arschloch. Ich habe gerade diesen Agent Smith-Dialog von Matrix im Kopf. The long drive is a disease. And we are the cure. Wir fahren. Okay, Karl, das ist genug. Okay, zugegeben, von dem, was ich bisher gelesen habe, wenn weirdes Programmieren eine Krankheit hätte, dann wäre wirklich der Long Drive maybe eine Krankheit. Ich muss dringend eine Zweitakter-Fahrzeug benutzen. Jemand Ich meine, ich bin jetzt nicht so im Programmieren drin, aber Ich muss dringend auf dem Toilette, aber die sich den Code mal angeschaut haben, haben halt gemeint, es wäre schon ziemlich Spaghetti, also. heilige Scheiße, Toiletten, Busenhalter. Nur zum Nachrichten. Okay, es wird doch wieder bergig. Deutschland ist immer Immerhin so Pi mal Daumen 100 Kilometer. Entspanntes Rumgegurke in den Ebenen. Ja, ihr habt das gut gehört, die Penner. Deutschland hat noch einen kleinen Wald. Werbung. Rufen Sie jetzt an, wenn Sie eine Kubik Aber ich glaube, ich mache heute 500, wenn jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, auf Ihre Füße. Mount Everest vor meiner Nase generiert wird. Alles, was ihr möchtet. Da müssten wir recht gut durchkommen. Sau, wo bist du? In einer guten Zeit. Ausnahme vielleicht, wenn rein zufällig ein Schiff und ein UFO gleichzeitig spawnen auf der Straße und dann würde ich tatsächlich mich aufs UFO setzen und damit fertig machen. Oh, okay, ciao, maybe bis nächstes Mal. Ich muss dringend auf die Toilette, aber ich fahre nur mit einem Zweitakter-Fahrzeug in den Toilette hinein. Wäre dann meiner Auffassung her zwar kein legitimer Scheiße Toilette. Run für die Challenge, aber ja, wäre dann so ein for the lols. Deutschland ist immer noch der beste Land aller Zeiten. Weil technisch gesehen, Weniger Bäume. Ja, ihr habt das gut gehört. ich muss resetten, wenn ich drauf gehe. Einen kleinen Wald. Ich könnte theoretisch Rufen Sie laden zu einem vorherigen Standpunkt. Das ist eigentlich so im Regelwerk. Okay, es gibt streng kein Regelwerk, weil ich einfach nur so, keine Ahnung, ein paar Sachen rumgeworfen habe. Konrad, du Mist. Das wäre eigentlich legitim. Sau, wo bist du? Hier ist Übermensch Radio. Ah, und by the way, wir müssen 300 Kilometer voll haben jetzt. Yep. Das ist der einzige Radio, das die Ende der Welt überlebt hat. Aber wir hatten Ich glaube, es wird wirklich wieder
Dabei erstmal nur hügelig, aber noch nicht bergig. Wir brauchen eine Karre. Wir brauchen ein Motorrad. Erinnert mich halt voll an den Der Land ist so dritten Any% Versuch, den ich hatte. Ja, ich glaube, das müsste der dritte gewesen sein. so schnell wie der Weg. Das war ab einem Punkt einfach nur noch bergauf, bergab, bergauf, bergab, bergauf, bergab und so viel Zeit, die deswegen verloren geht. Den habe ich einfach mal irgendwann abgebrochen. Nach 1000 irgendwas Kilometern, glaube ich, weil das war einfach schon so viel verlorene Zeit, es konnte gar kein Weltrekord mehr werden, meiner Auffassung nach. Und das war in Relation zum ersten Weltrekord und der war schon ziemlich langsam im Vergleich. Okay, Karl, das ist genug. Übermensch-Radio. Gerade eigentlich, glaube ich, habe 5 Versuche bisher gestartet und nur 2 davon sind durchgekommen. Das ist eine katastrophale Statistik. So, meine lieben Leute, wir haben einen wunderschönen Okay, vielleicht macht deshalb so gut wie keiner Any% mehr, weil der Kollege, der auch einen Rekord hat, der hat inzwischen auch 3 oder 4 Versuche, glaube ich, und einer davon ist durchgekommen. Ich glaube, es waren 3. Der erste Versuch kam nicht durch, genauso wie bei mir der erste nicht durchkam. Der zweite war dann Weltrekord, auch wie bei mir, und der dritte kam auch nicht durch. Das war das Rennen, das er gegen mich hatte. Und das dann in der Strategie, die er hatte, so ein bisschen gescheitert. Na, Menschen wieder. Stolz, Ihnen der neue Falkenberger zu präsentieren. Ups. Der neue Falkenberger ist besser als alle anderen. Tatsächlich überhaupt den Speedrun fertig zu bekommen. Bequem, Ausdauer, Jetzt bei der Art von Speedrun, die über so eine lange Zeit geht, da sind sie mit den Regeln sowieso ein bisschen nicht so streng. Bei ihm ist zum Beispiel der Timer abgeschmiert, bei seinem Weltrekord eben. echter Casanova. Und dann hat er einfach am Ende nochmal einen Timer übers Video laufen lassen. Und hat dann aufaddiert, was dann so, weil dem hängen geblieben ist, aufkommt. Und dann war das auch gültig. Aber man muss erstmal eben bis zum Ende kommen. Weil wie gesagt, man könnte auch komplett ohne Timer den Speedrun machen, solange halt alles in einer Aufnahme drin ist. Und am Ende einfach dann einen Timer drüberlegen im Video, in den mitlaufen lassen. Aber es ist halt vom Schnitt her so viel Aufwand, das macht eigentlich auch kein Mensch. Dann nimmt man lieber einen Live-Split und lässt den rennen und betet halt, dass der durchgehend funktioniert. Und resettet ihn gegebenenfalls und halt über dieses kleine Videosegment, wo der halt nicht lief, kann man dann halt für Frame messen, wie lang eben dieser Gap war. Und dann hat man ja auch eine Zahl. Ob man bei gleichem Problem allerdings beim 10 oder 100er durchkäme, bezweifle ich. Wobei, wenn alles in einem Schnitt ist und man dann einfach einen Gesamtheimer drüber legt, werden die, glaube ich, auch nicht so dagegen sein. Weil da kommt es dann schon eher auf Sekunden, Millisekunden an, im Worst Case. Ist dein Fahrzeug alt und dreckig? Dann spritzt Ich meine, ich habe ja schon vor mit unserer neuen Ewigkeiten mal wird deine Karre so reingeworfen. nur eine Warum brauchen wir eigentlich einen Millisekunden-Timer? darauf gespritzt. Wie wahrscheinlich ist es, dass bei einem 10 oder, nicht 10, bei einem 100 Kilometer, 1000 oder Any% man da Millisekunden Differenz hat, um da irgendwie rauszufinden, wer ist der schnellste und wer nicht. Und beim letzten Any% habe ich dann, glaube ich, meinen Tausender geschlagen mit weniger als einer Minute Differenz dazwischen tatsächlich. Das war schon ziemlich close. Und dann habe ich eingesehen, jupp,
blöde Umstände kann es geben. Und das bei einer Zeitspanne von 5 Stunden, 45 Minuten waren das, glaube ich, da. Der neuere Weltrekord war dann 5 Stunden 15, glaube ich. Hier ist der Übermensch Radio. Ich bin Hans Zimmermann aus Deutschland, der beste Land aller Zeiten. Ja. Donnerwetter. Heute ist es sehr heiß, heißer als in einem Ofen, das in Deutschland gebaut worden ist. Da ist in meiner Wiener Schnitzel. Ich muss ganz dringend Pipi machen, sonst kann ich nicht Radio machen. Ich möchte nicht in der Studio Pipi machen. Okay, ist noch ganz normal aus für den Berg hier. Wenn man es überhaupt als Berg bezeichnen will. Hört ihr mich, Leute? Was ist nun Naja. weiter los? Ist dein Fahrzeug alt und dreckig? Ich glaube, es gibt bei Driving Beyond Horizon nicht mal so hohe Berge, kann das sein? So auf und ab, das gibt's auf jeden Fall, aber so ein richtig steiler Berg habe ich noch nie gesehen, so in Videos und so weiter. Oh Gott, das ist lang. Also ich lasse. Ja, das ist halt das Problem, wenn man über OBS alles laufen lässt. Wenn OBS nämlich abschmiert und zum Beispiel die Spielaufnahme hin ist, oder kann das Spiel stürzt ab, die Spielaufnahme ist hin und dann läuft jetzt zum Beispiel der Timer weiter. Und man könnte maybe durch die Zeiten, wann das Stream online ginge, noch argumentieren, dass der Timer im Hintergrund einfach weitergelaufen ist. Und dann wäre es auch maybe ein legitimer Run. Wenn dann allerdings OBS samt dem Timer abschmiert, dann ist es vielleicht wieder schwierig. Aber wie gesagt, die Community ist dann nicht so strikt wie jetzt andere Communities, wo halt ein bisschen eher umkämpft sind. Ich meine, die sind schon froh genug, wenn überhaupt jemand mal irgendwas runnt. Egal welche Kategorie. Wobei die Streckenkategorien trotzdem ein bisschen, weiß nicht, mehr Prestige haben, weil halt wirklich das Spiel gespielt, wie es gespielt werden soll, so ein Stück weit. Während die Mesa Percent, Full Tank Percent, Death Percent, Roulette Percent und so weiter sind eher so Nischenaufgaben, die man machen kann, die zwar an sich auch nicht wenig Skill brauchen, aber zum Beispiel der Death Percent, den kann man nicht mehr verbessern, weil die aktuelle Strategie ist, instantan zu sterben, nachdem die Welt geladen wird, weil man halt in einem Stein spawnt. Da ist halt nicht mehr wirklich viel Skill dahinter, sondern eher, naja, Glück mit dem Seed. Wobei ich mal überlegt habe, ob ich mir den Fuel Tank Percent gönnen soll. Weil man ja die 20 Liter Sprit vor der Hütte hat, die man ausbuddeln kann. Und wenn man dann irgendwie einen Mofa voll macht oder so, dann hat man es ja schon gleich. Oder den... Oh Gott, ich habe vergessen, wie der heißt. Wo man sein Factory Percent, glaube ich, man muss sein Fahrzeug maximal sauber bekommen. Und das kann man ja theoretisch auch mit dem Mofa einfach machen. Das geht auch recht zügig, weil man ja alle Ressourcen dafür schon abspawnen hat. Ups. Okay. Hier noch 70 Kilometer und dann 400 Kilometer voll. Falls wir bis da noch leben. Immer das Manko. Der hat auf sich vielleicht wirklich ein paar Drops im FPS. Wo kommt denn das her? Strange. Macht es normalerweise auch nicht so. Egal. So, meine lieben Leute, wir haben einen wunderschönen Wetter heute. Ich bin so froh, dass ich hier arbeiten kann.
Ach so, ja gut. Dieser Werkplatz ist der beste. Ich habe kein Geld, aber die Post bezahlt mich mit Hundefutter. Hundefutter ist so lecker. Muss ja auch mal gemacht werden, die Videos zu schneiden. Wenn ich jung war, Ja. lange bevor der Ende der Welt, wir hatten mit meiner Freundin Aber gut, ich meine, wir waren so besoffen. Hand aufs Herz. Es gibt jetzt auch nicht übertrieben viel zu sehen, streng genommen. Außer wenn mal ein spektakulärer Crash passiert, dann wird es schon spannend, aber gerade wieder so ein Hasenvieh. Ja. Übermenschradio FM. Ich bin gerade überlegen, wenn ich jetzt mal echt anstatt diesen via Farbklecks-Blob irgendwie hätte, wenn ich anstatt dessen in der Webcam hätte, wäre es dann spannender. Dieser Radio ist der einzige Radio, das die Ende der Keine Ahnung, Mimik und Gestik zuzuschauen, weil Welt noch keine Ahnung was. ist es glaube ich auch nicht so viel Unterhaltungswert in meinem Fall. Brauchen ein bisschen Musik. Du Ecker, mach eine kleine Musik. Wir brauchen eine Karre. Wir brauchen ein Motorrad. Der Land ist so groß und ich heiße Konrad. Jetzt geht's glaube ich wieder Ich fahre so schnell wie der runter? Wind. Fragezeichen. Ich fahre, ich freue mich so sehr wie ein Kind. Arriba! Wir brauchen einen Wagen, es gibt gar nichts zu fragen. Warum Ups. stehst du hier noch? Jemand legt doch deinen Arschloch. Wir fahren so schnell wie der Wind. Wäre angenehme, ja, was? Wir fahren. Okay, Kat, das ist genug. Okay, tut mir leid. Übermenschradio. Übermenschradio. Wir sind die Helden. So guten Tag allerseits. Ich bin so froh, dass ihr unser Radio anhört. Ich mag keine Hasen. Ich mag Hasen nur für Abendessen. Wo ist mein Kaffee? Ich habe die letzte Nacht nur noch... Also hör mal zu, wer sagt denn, dass ich überhaupt Emotionen habe? Ich rede die ganze Zeit ziemlich monoton und irgendwie einem Einheitsbrei und sag doch überhaupt keine Emotionen in meinem Sprachstil, nicht wahr? Was ist eure Lieblingsfutter? Was macht ihr am besten? Schreibt uns Okay, selbst das hätte bestimmt irgendwie Emotionen, Unterhaltungswert, weil die Reaktion halt komplett off wäre von dem, was man erwarten würde. Weil es eben keine gibt. Der neue Falkenberger ist besser als alle anderen Autos. Es ist schnell, wendig, Ja eben. bequem. Und jetzt captured das mal irgendwie mit einer Webcam. Natürlich ist das ein echter Zweitakter. Alle Mädchen werden nass, wenn sie dieses Auto Im Elektronenmikroskop vielleicht. Und ich müsste echt mal irgendwie mich hinsetzen und mal irgendwie ein echter Casanova. Haben irgendwas Sie zusammenbasteln. Dann ist der Falkenberger gewaltig ihnen gebaut worden. Aber dafür bräuchte ich wieder mal Zeit. Das Auto Und Zeit war es in den letzten ist groß. Anschnallen bitte. eigentlich 12 Monaten relativ rar gesät bei mir. Übermenschradio FM 97.5. Der harteste Radio aller Zeiten. Hab irgendwie das Gefühl. Es geht wieder auf. Ich bin so froh, dass ich hier arbeiten kann. Ich bin Hans Zimmermann und ich liebe Jetzt euch muss ich aber alle. echt mal wieder diesen Sender wechseln. Der geht mir echt irgendwann auf die Nerven. Okay, der wird auch nur gelabert. Was war dann andere nochmal? Ja, okay. Damit kann ich leben. Barely. Hasenvieh? Verschwinde. If you are wondering, how the hell is the host of the Steel Pants Radio such a badass, amazing guy? Well, I think I should tell you, I'm drinking the Okay, hier wieder langsam runtergurken. Stein, It is the Hilfe. best of beers, the badass beer, the most Ich habe jetzt nicht gerade Lust drauf, irgendwie wieder einen Flip zu It machen. has almost 7% alcohol in it, so it is pretty strong. I drink it all the time. Let me tell you Weiß guys, nicht. I'm drinking it while I play a song for you guys here. I am drinking it while on the toilet. I'm drinking it in the car. I'm drinking Einen it Hut. when I'm Ich meine, near ich habe ja hier schon den Hut auf.
wenn ich mal irgendwie näher dran käme. Oh Gott, in Third Person ist es ja ein richtiger Krampf hier irgendwie. Da, Hut. Ich habe mir eine Pylone auf den Kopf gesteckt. Relativ früh im Run. Ich sag immer Run, aber es ist ja gar kein Run in der Hinsicht. Nein, nicht da, auch nicht da. Nein, okay, stabil, passt. Das ist wieder so ein Turm, der ultra nah an der Straße generiert wird. Ist das ein komischer Seed oder bin ich einfach nur doof? Okay, ich ziehe die Frage zurück, die zweite. Es dürfte relativ klar sein. Ich meine, wie doof muss man sein, dass man, keine Ahnung, das Spiel in einer Sitzung durchspielt. Spricht ja so ein bisschen für sich. Okay. Hier wieder was essen. Okay, aber wenn ich jetzt mit dem bis zu 500 schaffe und dann im voraussichtlich nächsten Stream auf 1000 schaffe und dann wieder mein Dashboard putzen kann und es da keine Unfälle gab, die man sowieso nicht wirklich voraussehen kann, dann müsste es eigentlich durchziehbar sein. Ups. Okay, vielleicht war auch die Reihenfolge doof, irgendwie so eine Challenge sich nach der Speedrunnerei zu setzen, weil dann hat man schon irgendwie die Übung, intus keine Unfälle zu bauen, so ein Stück weit. Oh Gott, ja gut, jetzt geht's wirklich hoch. Der Motor schreit. Ah, so long, Great Plains. Steel Bands Radio, the only rock radio for boys who have big cojones and girls who love boys with big cojones. Hello everyone, it's me Shane, and it is a shame we have no callers now, but hey, that said, there are many people on the earth left, so, you know, or maybe there Wir are können jetzt many in eine people. Hochebene reingehen. Do you guys have phones? Please call us or write us a letter. Somehow the Hoffentlich. post office seems to be working pretty nicely. Anyways, what is with today's rock music? Back then, rockers were harder. They had bigger beards, bigger mustaches. Now they seem to be getting softer. Maybe as the size of their hair shrinks, so does their balls shrink or something like that. I don't know, man. I was very Ups. bad at biology. Das war ein bisschen zu lang auf Knopf. Das mache ich lieber mal so rum. Muss ja nicht platzen. Ich habe gesagt, nicht platzen, vor allen Dingen. Was? Ist das ein Licht oder? Okay, er kann hier noch stehen. Ah, tatsächlich ist ein Licht drauf gedonnert. Ist auch ein...
maybe nicht das schlimmste Feature beim bei der Terrain Generation. Diese komischen, bumpy, keine Ahnung, Brotschnittkanten oder so. Wenn da wirklich irgendwie Erde aufgehäuft wurde, so im historischen Sinne, wenn die Straße gebaut wurde, okay, This is maybe, Radio aber Steel Band's News. The latest trotzdem news irgendwie for you. unpraktisch. Today it's hotter than ever, and yeah, basically that's all I can say. Seriously, I wanted to tell you some news, but since 90% of the people died in the apocalypse, I can't really tell you anything. But I can bring you some amazing ball-busting rock music. Listen to this. Okay, noch 44 Kilometer, dann haben wir 400 Kilometer hinter uns. Wenn es in dem Schneckentempo weitergeht, dann ja, scheint das auch erreichbar zu sein. Was ist ein Punktmast da hinten? Gott, das habe ich gerade im Kopf. Das gibt es ja manchmal, dass irgendwie ein Spiel rauskommt und dann wird mir so eine Art Spin-off draus gemacht, wo man an sich das gleiche Spiel hat, bloß anderes Theme drauf oder so. Anstatt The Long Drive, keine Ahnung, Light, wo man in der Gegend rumfliegen muss mit einem Segelflugzeug oder keine Ahnung was. The Long Boat Ride oder keine Ahnung was. Aber genauso stumpf wie das Original quasi. Und auf jeden Fall genauso buggy. Der ist ja Pflicht. Vielleicht soll ich das bei den Grafikeinstellungen mal irgendwann dieses helle Licht ein bisschen runterschrauben, falls das irgendwie geht. Das hat mich auch schon bei den Speedruns immer genervt. Warum muss man eine Ost-West-Straße fahren, wenn die Sonne genau da auf und unter geht? This is FM 94.1 Steel Band's Radio. And we have a caller. It has been a while since someone called us. And why should you call us? Well, just to tell you are alive, of course. We are happy if we hear that someone is alive. Good day to you, sir. How are you? Ups. Yeah, my name is Ben, and I would like to ask where my mother is. Oh Gott, Because da she hinten ist left noch to mehr get Berg. me some food, but she never came back. Oh, boy, how old are you, my man? I am 7, and my mother has gone away, but she never came back. She left with a cart that needs oil in the gas tank also. I think they call it a juice truck. Yeah, I heard about that shit, my son. Lots of people from Europe left their fucking idiotic cars here. Whoops. Mom said there is no Okay, Europe, das there is war no tricky. USA, there is just one big desert. Is that true? Whatever you say, my boy. Keep waiting for your mother. I am sure he will be back once he figures out how to drive that fucking two-stroke car. Call me back when that happens, will ya? Okay, but And bye-bye. That was our caller. Seriously, George, we should send someone out to the kid. Oh, wait, I'm alone. No one is here. Well, I Da have to hinten sind ein keep the paar show Schiffchen, running. aber Back to the brauchen wir rock noch nicht. music. Vielleicht wenn wir unteren Viertel sind und Benzin im Tank. Und dann habe ich noch 12 Liter von, naja, der anderen Plörre da.
Was war das gerade für ein glitchy Behavior? Was war das für ein glitchy Behavior? Autofrech. Hat aber noch alle Räder. Ah, auch wieder mit Menschen. Okay, was macht der Zombie auf dem Dach da? Hat sich auch verirrt. Können die eigentlich Leitern hoch? Das wäre mal interessant rauszufinden. Ups. Stein. Wobei, es gibt ja eigentlich nur eine Leiter im Spiel, glaube ich. Und das eben in diesem Gebäude. Oder? Nee. Im Brückengebäude gibt es auch noch Leitern. Und ich glaube, bei dem weißen Gebäude, so viele Reifen immer gibt, ist das auch so ein Strom, Funk, whatever Mast. Der zählt, glaube ich, auch als Leiter. Eine gute Frage ist, warum eigentlich der Developer sich die Mühe gemacht hat, Hasen hier rein zu programmieren, wenn er schon Zombies hat. Oder gab es die Hasen schon vorher? Weil wenn hier Zombies rumlaufen würden, wäre es ja vielleicht ein bisschen nicht ganz so weird zumindest. Good day, everyone. We are bringing you some fresh news. Did you guys see the strange lights in the sky? I don't know, man, but it seems that somehow Wieso wegen lights Minecraft? in the sky. I don't know about you guys, but they seem pretty scary to me. If someone knows what those lights are, please call us and explain. That would be nice. Ich meine, da gibt es auch Hasen, aber Some other news. A das few sind ja of the keine surviving people started organizing a new Monster-Entities, whatever. clean up the streets, as they say, especially that Ich meine, ich fand es wie gesagt schon, oder well, we are quite happy to hear gut, this honestly, vor ein paar because Stunden mal streets, gesagt, especially that long road, needs to be taken care of. eine bessere Lösung bei der Winteredition, die, keine Ahnung, vor Ewigkeiten mal da war. Da gab es einfach Schneemänner, die auf einen Zuge, also laufen kann man nicht wirklich sagen, riechen auch nicht, als dass sich auf einen Zug bewegt haben, die einen gewone-hitted haben. Und die konnten auch durch, ich glaube zumindest in einer der Versionen, durch Wände glitschen. Und das hatte halt so einen ultra creepy, keine Ahnung, Beigeschmack quasi dann noch drauf. Und das ist eigentlich auch ein Grund, warum ich die Winteredition eigentlich auch, obwohl die noch viel glitschiger ist und steinalt ist, immer noch irgendwie so ein bisschen High Regard halte, weil es eben so dieses, keine Ahnung, subtile Horrorelement noch hatte. Zumal da fast alle Ressourcen wesentlich knapper waren. Where is the airport? I mean, I am the radio host, I should know things like this, but listen, if someone
eigentlich? Now for the weather. Ich meine, ich habe, weil ich das quasi ausschließlich gemoddet spiele, habe ich alles ab der Version 1.7 irgendwas nicht mehr mitbekommen. Also ich habe ja Ewigkeiten noch auf der 1.4.5 gespielt. Und das ist auch wieder 10 Jahre her. Oh, ich bin alt. Ja, da bekomme ich allenfalls mal mit, wenn irgendwelche anderen Leute da streamen und Challenges haben, was da so ungefähr abgeht, aber ja. Wobei bei Arcanum, falls das ein Begriff ist, ist auch ein Spiel von 2001, 2002, keine Ahnung was. Wenn man da die Schnellreisenfunktion benutzt hatte, ist man quasi mit seiner Location hat mit seiner Position, einfach über die Welt gefahren und dann wurde halt random ein Event getriggert, dass halt Gegner gespawnt sind, die man halt dann bekämpfen musste und weitergehen konnte. Und einmal ist tatsächlich ein Hase gespawnt als Gegner, der so transparent war, ein bisschen bläulich mit weißem Grundton war. Und der hat mich sowas von fertig gemacht. Ich meine, ich hatte noch ein relativ niedriges Level und ich habe den bisher nie wieder gesehen quasi, weil es anscheinend auch ein relativ seltenes Event ist, aber holy shit. I don't know what this voice was, but I have to play you the next music. Play Aber das ist the auch ein, next music, please. finde ich, ultra geniales Spiel. Es hat auch einen riesen Wiederspielwert, weil es eben, egal welche Entscheidung man trifft, das hat gefühlt immer irgendwie eine Auswirkung aufs gesamte Spiel. Mit ein paar Zufallsvariablen noch reingestreut. Da kann man das jedes Mal neu starten und immer eine andere, oder nicht eine andere Story, aber halt einen anderen, ja, ein neues Adventure quasi nochmal. Ja, wollte ich auch mal streamen, aber ich habe bei meinem Bruder die GOG-Version, glaube ich. Also wir haben die Originalversion von damals noch auf einer CD rumfliegen gehabt. Und dann gibt es eben die GOG-Version, die wesentlich mehr Patches online hat. Und ich glaube, ich habe die GOG-Version gepatcht, dass die ruckellos und auf Full HD und so weiter läuft. Und ich Dödel habe vergessen, eine Kopie davon anzulegen. Für mich selber. Das heißt, muss man irgendwann, ja, mal bei dem durchfliegen und mir mit dem USB-Stick mal die Version gönnen, die ich damit zusammen gewurschtelt habe. Ja. Und ich habe auch ein verdammt, meiner Meinung nach, hübsches Layout gemacht. So ein Overlay, wo auch wirklich mit Zahnradgetriebe und so Zeug, die sich bewegt haben, gearbeitet hat. Und der Kerl hat bis heute nicht ein einziges Mal gestreamt. Das fand ich schon frech. Okay, ich habe auch 50 andere Layouts gemacht, die er nie benutzt hat. Der Sack. Okay, wir haben gleich die 400 voll. Gott, die FPS sind heute aber wirklich ein bisschen weird. Und es liegt an dem ganzen Graszeug, das hier wächst.
Und meine Mühle kommt da doch nicht ganz hinterher. Jetzt mache ich mal die Grafik auf hübsch und dann ist doch nicht wieder recht. Das war irgendwie gerade auch ein genialer Durchsatz, dann ist es wieder doch nicht recht so rum. Sind wir aber wieder irgendwie in der Ebene oder? Schon irgendwie. Also nicht perfekt Top-Ebene, aber auf jeden Fall kein Berg. Und 400 Kilometer voll. Dann machen wir jetzt noch 100 und ich glaube, dann würde ich sagen, dass ich da den für heute mal fertig mache. Dann sollen wir auf jeden Fall mehr haben als bei der letzten Challenge. Und wäre auch ganz lustig eigentlich, wenn ich jetzt mit dem Run durchkäme und dann den in Anführungsstrichen Episoden dann alles hätte. Und dann wären wir auch Pi mal Daumen so 5 Stunden unterwegs gewesen, dann ist das auch eine relativ schöne Zeit. 100 Stundenkilometer durchschnittlich. Könnte ich sogar relativ langsam bei den nächsten Malen fahren, dann hätte dann immer noch den gleichen Durchschnitt. Gott, das wäre aber auch ein Pain. Eine Challenge. So viel Masse wie möglich zu Mutti fahren. Wobei, da gäbe es einen Loophole dann, in dem man ganz einfach bis zum Ende der Straße fährt oder bis knapp davor. Und dann einfach, hallo? Ups. Was aufgeschrieben nochmal? Ich habe gerade... Achso, ja. Problem wäre halt, dann würde man ja, wenn man es schlau angehen würde, bis kurz vors Ende fahren und einfach dann alles abklappern, was viel Masse hat in der Gegend, bis zum Berg quasi davor und dann einfach damit am Ende kriege Challenge gewonnen. Und ich meine, okay, das halbe Hochhaus, das du ja dann noch zu Mutti gefahren hast. Ja. Jetzt ist ja schon mal ein guter Contestant sozusagen. Aber ja. Ich hätte gerade diese Idee im Kopf, mit dem Wagen zum Ende fahren zu müssen, ohne Upgrades, ohne gar nichts. Und der Run wäre halt tot, wenn man mit dem Trabi starten müsste, weil der schafft es halt alleine nicht über den Berg drüber. Der hat einer der schwächsten Motoren und überhaupt den schwächsten Motor auf die Masse umgerechnet. Aber da gäbe es ja immer das Loophole, dass man dann einfach mit dem Mofa oder Motorrad einfach dann über den Berg fahren könnte stattdessen. Oh, ich habe hungrig. Ja. Okay, sind wir in der Ebene. Okay, der Berg war entspannt. Jetzt ist halt immer noch lustig, wie halt einfach wieder mal die Meter einfach nur ein Golf mit ein bisschen größeren Headern ist gefühlt. Oh Mann. Einfach der Sweet Spot von
Ziemlich stark, aber nicht zu stark. Nicht der effizienteste, aber ziemlich effizient. Nicht viel Lagerraum, aber genug. Schlägt einfach die meisten Challenges. Ich habe by the way übrigens an einer Strategie getüftelt, mit der man nochmal signifikant mehr Zeit vom Any% absägen könnte. What this voice was, but I Und have to play das you the Lustige next bei der ganzen music. Sache ist, Play the next music, please. es scheint auch echt machbar zu sein. Es gibt Strategien, die zwar funktionieren, wenn die Welt eine Ebene ist, ohne Hindernisse und die Straße kerzengerade ist, dann schafft man die Challenge oder den Speedrun in 15 Stunden. War jetzt aber in der Realität. Und die Strategie, die ich mir jetzt irgendwie ausgedacht habe und auch angetestet habe, die ist es zwar nichts, das man durchgehend durchziehen wollen würde, aber gerade am Anfang, wenn man Glück hat, könnte das doch ein paar Stunden Zeit absägen. Finde ich es aber zum aktuellen Zeitpunkt noch zu risky, tatsächlich mal anzuwenden. Da müsste ich mal ein paar Testruns machen. Aber das sehe ich auf jeden Fall Potenzial so. Ah, noch 80 Kilometer. Wobei ich glaube, ich würde einfach auf dem Taro die 5. Wobei, nee, ich könnte auf dem Taro die 500 voll machen. Dann brauche ich weniger rumrechnen die nächsten Male. Oh, und wir brauchen Öl. Dann nutzen wir doch mal diese Hütte da vorne. Vielleicht gibt es da was Nützliches. Das wäre halt auch sweet. Du fängst jetzt an, was zu kochen. Das ist auch spannend um die Uhrzeit. Ah, wenn der Kater hier leer ist. Hier gibt es ja mein Original einfach gar kein Loot. Was ist das für ein Scam? Nicht mal ein Fass hier. Okay, Alkohol gibt's aber. Good day, everyone. This is Steel Pants, Ah, the only rap radio for guys or girls with steel pants. We had a caller before, but sadly he died because of radiation, so he couldn't call us Öl. back. But we wish all the best for his family, of course, if they Das are Wasser. already some skeletons themselves. Our next song will be hot, just like the weather outside, so open your ears and your soul, but close your eyes because, well, you know, the sand out there gets into everywhere, even in your steel pants. Hit it, George. Of course, I am the only one working here, but I like to pretend I have full workforce. Go. Warum ist ja eigentlich alles offen, das nicht offen sein soll? Okay, 2 Liter, also dann reicht es ja noch für eine ganze Weile. Jetzt habe ich noch 4 hier drin, also da haben wir erstmal gar keine Probleme mit. Ich habe allenfalls Probleme hier dieses Ding da reinzubekommen. Ups, ist ja nicht zu. Yep. Ab geht's wieder. Oder ich mache doch Open End, bis ich an zusammenklappe. Aber die Erfahrung lernt mich halt, dass Open Ende heißt, dass ich ja dann ein paar Tage sitze. Was auch nicht sonderlich praktisch oder gesund ist.
Jetzt geht's doch wieder ein bisschen hoch, aber naja. Sieht noch nicht allzu bergig aus. Ach ja, das geht. This is Radio Steel Band's news, the latest news for you. Today it's hotter than ever, and yeah, basically that's all I can say. Seriously, I wanted to tell you some news, but since 90% of the people died in the apocalypse, I can't really tell you anything. But I can bring you some amazing ball-busting rock music. Listen to this. Ach, noch ein Steinchen. Okay, so ist wenigstens nicht ganz so blendend. Ich müsste mir eigentlich eh mal ein bisschen angewöhnen, in Third Person das Ganze anzugehen. Wenn ich zugegebenermaßen, ich kenne es vom ersten Speedrun noch, wesentlich gerne in First Person fahre. Obwohl man hier eine bessere Übersicht hat, aber da finde ich, sind die Controls ein bisschen zuverlässiger einfach. Weil hier hängt ja die Kamera immer ein bisschen hinterher und da kann man echt schlecht abschätzen, okay, hast du es so von dem Fahrwinkel her oder nicht? Mal wieder so ein Hasenviech. Steel Pants Radio. Watch out, cause if the sun comes up, your pants will be burning hot. Thinking about changing the channel? Better not. Steel Pants Radio. Mal den Grafikeinstellungen schauen, das ist doch irgendwie. So langsam geht's echt auf die Augen. Because it is so good to be here and just being alive. I mean, the world is pretty harsh out there, so it's kind of a privilege to be alive. I was thinking about these rabbits that popped up some time ago. They seem pretty strange.
Das ist halt auf Dauer irgendwie schon anstrengend, da auf den Horizont zu starren und das einfach nur alles weiß. Ich weiß aber nicht, ob ich das bei den anderen Einstellungen mal drin hatte, dass das nicht so grell ist. Oder ob ich den Monitor nicht so hell eingestellt habe. Eventually, the rabbit ate the guy. It just devoured him. So watch out when you are out there, will ya? Hm. Oh, how do we know about it? That the animal ate the guy? Well, we heard the whole thing through the phone. It was pretty sad, actually. But let's lighten up the mood with some rock music. Ja, Steinchen. Okay, ist jetzt wenigstens wieder Nacht, da ist das grelle Problem ein bisschen gelöst zumindest. Natürlich müssen wir jetzt wieder vor Richtung Sonne fahren. Auch immer ganz schön, wenn die Sonne noch irgendwie grell ist, obwohl sie in der Horizont ist. Ich glaube, diese Wüstenroller waren in der letzten Version auch noch wesentlich schlimmer. Ich glaube, da haben die auch noch als volle, keine Ahnung, als Crash-Material herhalten müssen sozusagen, dass man da wirklich dann einen Crash hat, wenn man die umgefahren hat. Steel Bands Radio, FM 94.1. If you are wondering, how the hell is the host of the Steel Bands Radio such a badass, amazing guy? Well, I think I should tell you, I'm drinking the Hungarian Nemzeti beer. It is the best of beers, the badass beer, the most strongest beer ever. It has almost 7% alcohol in it, so it is pretty strong. I drink it all the time. Let me tell you guys, I'm drinking it while I play a song for you guys here. I am drinking it while on the toilet. I'm drinking it in the car. I'm drinking it when I'm near, far. I am drinking it while well, you know, my wife argues with me all the time. You know, it Auch is wieder just the recht best. entspanntes And Fahren. just so you know, this was not a paid commercial. I really, Und really bestimmt like this beer. fängt es gleich wieder den Berg an. This is why I said all of this. Okay, now. Dann kommt next so ein song Drive-Karma und coming up. sagt, nein, wir machen sowas nicht. Wir müssen leiden. Ja, noch ein Steinchen hier. Sneaky. Ups. Ja, that's fine. Das geht noch. Ich frage mich gerade, es hat doch auch Einstellungsmöglichkeiten für ein Lenkrad. Ob man das wohl übersetzen könnte auf den Controller. Ich bin überhaupt kein Controller-Spieler, aber ich kann mir vorstellen, dass da die Steuerung zumindest präziser werden könnte. Wenn man beides
simultan laufen lassen könnte, könnte man die auch mal zwischenzeitlich wechseln. Um irgendwie eine angenehmere Fingerposition auf Dauer zu haben oder so. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Weil ich bezweifle, dass man so für Speedrunning mit Lenkrädern echt auf Dauer gut klarkommt. Ich meine, ein Vorteil, den halt so ein Keyboard hat, ist halt, dass man einfach relativ zügig zum Waveloaden auf Escape drücken kann. Und bei einem Lenkrad, das ist irgendwelche Knöpfe, wo man dann mit dem Baum irgendwie bedienen kann, stelle ich mir das schwieriger vor. Oder was macht man, wenn man irgendwie gerade zu Fuß unterwegs ist? Weil entweder Walk of Shame oder weil man gerade bei einem Gebäude am Looten ist. Da könnte es auch Probleme geben. Ja, da könnte ich vielleicht mal beim... Ich habe vergessen, was der YouTube-Name ist. Der hat auf jeden Fall auch einen Weltrekord gehabt in die Percent. Ich glaube, der hat aber zwischen Keyboard und Lenkrad geswitcht hin und wieder. Bei Maussteuerung gab es ja auch noch. Die ist ja ziemlich wonky, aber ich kann mir auch vorstellen, dass man sich da recht gut einüben kann. Mein Forderungspart, ne? Mir reichen die Knöpfe auf dem Keyboard, aber trotzdem. Ja, aber wieder kurz das Warten nicht auf der Straße. Okay, wir haben jetzt 5 Stunden hinter uns und brauchen noch 30 Kilometer bis auf 500. Und ich meine, wir haben die meiste Strecke eigentlich in den letzten paar Stunden gemacht, also würden wir das mal umübersetzen auf einen Permadeath bzw. Survival Speedrun, das wäre echt eigentlich machbar. Stand jetzt. Könnte ich aber erst nochmal die 500 voll machen oder vielleicht nochmal 115 hinten dranhängen. Dass halt auf dem Tacho hier auch 500 drauf sind. Macht dann die Rechnerei später einfacher. Und dann im nächsten Stream
mir um Spritzbeschaffungsmaßnahmen Gedanken machen. Weil bis dahin die 140 Kilometer reicht der Tank noch dicke. Und da vorne fliegt wieder ein Flugzeug, wo keiner weiß, wo die hingehen. Burn it up, bitch. So, this guy confused the Hungarian sausage with the Italian one, but I'm asking you, why is that such a big problem? I mean, give the guy a break. How should he distinguish all these idiotic European countries from one another, especially now that they not even exist? I mean, can you tell me where Spain or Germany is? Of course you can. Everything is all over the place, man. The countries, the cars, hell, even the people. Well, the remaining people, that is. What is the guy's name again? George, what is his name again? Giuseppe, yeah. I think it's a cool name and he's a cool survivor. He puts in the effort. He really tried. Almost died. Oh, wait. I'm getting some chat till you die vibes again. Jason, are you in my Okay, head noch again? 20 Kilometer für 500. God, I love that guy. He is like my twin brother. Oh, and by the way, Gut, da kann ich genauso gut noch die restlichen voll machen. I don't care what I eat. Macht dann auch I keinen just Riesenunterschied want a mehr. full rocking stomach. And I wanna hear rocking music. Vor allem, wenn ich sowieso in den Ebenen bin, dann ist das halbe, dreiviertel Stunde Dauer vielleicht noch obendrauf. Sprach's und immediately Berge. Wie der mal Karma zuschlägt. Mir fällt gerade auf, dass, glaube ich, dieser One ein Manko hat. Wobei eigentlich ändert sich dadurch nicht wirklich viel von der Challenge selber, aber ich glaube, ich habe immer noch drin, dass keine Wüsten und kein Schneebiom spawnen oder generiert werden. Ja. Ich würde trotzdem mal sagen, dass das ziemlich legit ist, aber Wüste oder Schnee ist relativ juck eigentlich. In einer gewissen Art mache ich es mir sogar schwieriger, weil ich ja immer hohes Gras habe und dann da Steine schlechter sehe, wenn ich am Offroaden bin. Umgekehrt hätte ich in der Wüste Kakteen, die mich nerven würden, aber okay, die Kakteen würden immerhin eine Wasserversorgung gewährleisten erstmal. Was ganz schön wichtig sein könnte, wenn ein Walk of Shame ansteht. Oh shit. Okay, habe ich gedacht, dass doch weiter rechts als er wirklich war. Könnte man es klippen, by the way, falls irgendjemand gerade da ist. Das wäre auch Material. Aber ich merke mir einfach mal eine Stunde, 5 Stunden, 6 Minuten. Das tut's auch. Ups. Live in the apocalypse? Yeah. Are you also sad that more than 90% of the population died, including women? I guess so. Do you miss your wife? No. We introduce the Rubber Wife 2000. Whoa, it looks exactly like my wife
Ups. Hier ist aber drauf hier, hier ist aber drauf hier, hier ist aber drauf hier. Okay. Oh. Ich habe wieder Hunger, das heißt, ich mache jetzt nochmal schnell die 8 Kilometer voll, hau mir einen Snack rein und mache dann den Rest voll. Also wir reden hier von in-game, nicht außerhalb. Ups. Oh shit, triple shit. Okay, wenn es so weitergeht, sollten wir in einer halben Stunde noch die 500 auf dem Abo voll haben. I'm a bit sick. You know, lately I think you can get all kinds of sicknesses out there. I saw a few weird looking dudes just the other day. They look like zombies or some sort of mutants. They were quite frightening actually. But I know what they need. They should drink a nice bottle of beer. That would turn them back to normal, I guess. You know what else is weird, my friends? I rarely see some good old American cars. You know, these European shitboxes they left here are just a bit slow. I know some of them look quite good and they run on much less fuel than the American cars, but still I miss them. And you know what else I miss? Good fucking music. Hit it.
ja noch eine ganz schöne Weile so top eben weitergehen eigentlich. Aber top eben, ich muss sowieso nochmal meinen Kochtopf in den Kühlschrank schieben. Der steht immer noch irgendwie rum zum Abkühlen. Naja. Steht ja erstmal nichts schlechter drin. Und wir haben 400 auf dem Tacho. Dann gurken wir noch ganz gediegen ein halbes Stündchen weiter einfach. Dass eine schöne Zahl da wenigstens steht. Und gleich spawnt wieder ein Hase vor mir. Oh Gott, ich müsste echt mal in das alte Save-File rein und schauen, wie weit der letzte eigentlich ging. Der gemoddete. Da bin ich ja über 2, 3 Streams. Nee, ich glaube es am Ende auch nur wieder ein Stream. Der ging aber glaube ich über 300 oder 400 Kilometer am Ende. War wesentlich langsam, weil ich da einen LKW hatte. You are listening to Steel Band's Radio, the Hi. only rock radio for boys who have Ups. big cojones and girls who love boys with big cojones. I'm still trying Hello everyone, it's me. to get to at least 500 kilometers without dying, and it's currently going quite well actually. So, you know, I had a major crash. many people who have phones. Guys have phones. Please call us or write us a letter. Somehow Right around 300 kilometers ago, and I had to use my sponge to clean the dashboard. And since I'm only using one sponge per 1000 kilometers, I cannot crash anymore till the 1000 kilometer mark. Well, technically I could, but then I have to drive slower because the next crash would be fatal. Yeah. But I think I'll drive like for the next half an hour and make the 500 on the display full, which would actually be more like 615 kilometers since I switched the card twice. Yeah. And this should be enough for today. And I mean 10%, or actually slightly more, of the whole track in the first try for this challenge. It's actually not that bad. And maybe tomorrow I will continue. But I have to look if and when how long I stream. And then in the next stream the side quest will be to find fuel, since we are already half down. I still have 12 liters of 10% oil, 90% fuel in the trunk, but whoops, I'd like to have at least a full gas tank again for the next 500 kilometers. I mean, the car is highly efficient, so this should suffice for quite a while. I mean, even half full. This makes still like another 300 kilometers, I guess. Did you guys notice that the world got a bit prettier? Do you think I really didn't refuel since I get back to normal? swapped the car, It was so good. Cannot even imagine what things would be like. and this is well for 300 kilometers go. And the world could have So developed further. There would be like a huge virtual space that could have been accessed from our computers, and we could have put pictures on there, pictures of our pooping dogs and babies
And if everything goes well and we actually beat the challenge, then I can again sit down and get all the mods together I need for the modded version. And then I can also load this save file and continue there. And maybe I'll do another any percent on any percent plus this month, but I have to look and plan and yeah. But I'll post the date when it will happen again. Oops. It's actually this green point near the horizon. I mean, I saw a plane a few hours ago, but it cannot be that slow that I'm still seeing it, so... Oops. Those bunnies again. They caused the last crash. Bunny spawned right in front of my car and boom. Car went flying off. And I had 2 near crashes with bunnies. But they, I don't know, got hit at least, but they didn't cause a crash. I really don't understand the mechanics behind that, why some bunnies cause a crash and others don't. Need a gun? Afraid to use a real one? Try our mighty stick BB gun. It's the strongest of the BB guns, reported to kill even mutated snowman. Might be good against rabbits too. Be sure to keep a lot of ammo on yourself. Mighty stick BB gun, the best BB gun around. Okay, 70 left. Should only take 20 more minutes. Or one swift death. But then I have to start all over again. Not the best solution.
Oops. Whoops. But if displaying continuously should be there in this even... there's a slight incline, I think. There should be no problems to get to the 615 kilometers. Or 500 with this gauge. If you have a dirty old car and you want to make it look better, jizz on it. Try our new product, the Jizz-O-Mate car polish. You just grab it with your hands, pull on it a few times, and boom, you already got some jizz on it. With our new powerful product, cleaning and making your car shiny is as easy as a breeze. It protects from rain, acid rain, volcanic ashes, atomic ashes. Hell, it even protects against terrorism. Jizz on it. If there is something wrong with it, just jizz on it. The sun going up behind me. Oh yeah. I just thought, what's the mirror doing up there? Wonky stuff. My car wobbling slightly. That's because of the grass again. Okay. Now we only have about 50 kilometers remaining.
It's going to be this bright for the whole day or what? Hey there, my rocking friends. It is me, Shane, the guy who does not like rain. But at least But the sun is shining at least here where I work. I can finish At least the studio lights. Well, it doesn't in matter, I guess. about 15 minutes, I have some amazing news for and you. in between Today, streams I it's can an airplane on the sky. look if I can Amazing, fix isn't it? this It seems that the problem planes are still with flying, this at least some of them. extremely And, bright planes sky. are made out of steel, just like our beds, and our balls inside our beds. Even if you're a girl. Anyways, we have a caller. Good day to you, my rocking sir. How are you? Yeah, do you have any beer? Sorry, my friend, but you called Steel Pants Radio. Of course we have beer over here, but I can't give you any. It's against the rules. Rules? What rules? How can you make rules against beer, you idiot? Oh, there, fella. That's the way to talk to a fucking amazing radio host like me. Radio host? Didn't I call the nearest pub? I can't get out of my house because I have no legs, but I need a beer. Can you get me any? You know what, dude? It's your lucky day. We here at Steel Pants Radio really like guys who drink beer. Give me your address and we send some over to you. Cool. My address? I'm in the middle of a fucking desert next to a cacti and some rocks. You know, rocks. Rocks are cool. They rock. Right on, my friend. The beer should be on its way now. Have a good day, my legless friend. At least you will be not beerless. Steel Pants Radio. And now the next song should totally blow your ears out. Even if you got blinded by a nuclear blast or something, you still have your ears, I hope. Listen to this. Whoops. Again a sneaky stone, hiding behind a bush, grass or whatever. And 40 remaining. And I hope there's not a bus spawning again under this bridge. Okay, lucky this time. Okay, now. I think I know why it's getting darker and brighter. I think I have cloud shadows on. That just makes everything even brighter. It is the third tower directly besides the road. Did we have those in the speedruns? Am I just confused? $33 remaining.
Okay, the secondary steering is still active. I'm now driving with my right hand. Okay, so this is the same settings file from the speedrun, which probably is the reason why we don't have any deserts or snow biomes. If it's more or less running on speedrunning settings. So the exchange, the bartering is booming. I don't know if the life here on Earth will ever get back to normal again. I don't know if we ever have to use money again in our lifetimes. But I sure as hell do know that I am enjoying this life. Have a beer, and if you ever see a big stack of money, just wipe your ass with it. We don't need it anymore. I'm not going to lie. Chat till you die. Chat till you die news. Today I have Okay, I've looked once away and stuff happens. Do we still have all the we even have this wonky numbers plate. Okay. Now where was I? Yeah, we have about 24 kilometers remaining. So should still be doable in 15 minutes ish. I was wondering if there's a special cause for this situation we are in right now. This after the end of the world scenario. Like, did a virus do this? Did some aliens just take away most of our water? What happened actually? Well, no one knows for sure, but I am sure as hell going to chat about this topic till I die. Talking about death, most of the scientists who are still alive are saying that there are only 300,000 people left on the whole planet now. This just came in right now. And that's, sad, but it's still a lot, Well, a lot from a certain point of view. I mean, from my point of view. But still, I think we should see more of them. I know most of them got mutated, so you can't really count them as human per se, but still, I think that is a big number. But what I wanted to say is that maybe we cannot quickly repopulate the Earth because we are so far away from each other, And no one dares to have sex anymore because of, the viruses fighting over fuel and resources. If you see a woman, you don't make love to her, you kill her and you take her fuel and her car. And you sure as hell have to do this because if you don't, she's going to do the same to you, my man. Trust me. Chat till you die. Wait, it's not 15-ish minutes. It's 7.5 minutes. Chat till you. Yes. Too tired to doing math in my head again. Yeah, 20 minutes. 20 kilometers, not minutes. About the future right now. I don't know if I have So told this should you be that already or not, but I really do. quite well doable before we come into a mountain biome. Like, who was the genius that invented What? cars? I know, but I think that there was a lot of people Meaning, together that if we are invented lucky it. next I saw time we drawings of a find 16th an century or 17th century ship car, rather that was flying fast. at least. How amazing is that? People wanted to overcome great distances. And of course, horses were great. Without horses, we would not have evolved so quickly, But how weird is that? An animal sitting or riding on another animal to evolve, to develop. And after that, cars came. Maybe the most important, most biggest achievement of mankind, like ever. We take cars for granted now, but did you guys seriously think about it sometimes? You have
Okay, 15 kilometers. What will they be made of? Plastic, plants, some new metal? You know, the possibilities, as always, are endless. This is Jason, and you're listening to Chat Till You Die. You think I'm going to lie? No way. This is Chat Till You Die. I am Jason, and today we are going to talk about money. So in today's world, It's a ship money is, right there. pretty much not needed as of now. So Remember how maybe many times we used it to buy food, to buy we're even quite medicine, close to buy when we furniture, hit things like 500 kilometers and just It's can so crazy to think about it now that we are go in there surviving and without get it. oil. It's hard being Oil. towards someone Well, who actually, we might also need oil. try to take away your Get car, fuel your gas, right your from the wife, get-go. your little Next food time. that you have left. But hey, no one is stealing your money now, right? So I was thinking about the fact that even with those things I mentioned before, life seems a little bit more easier now. I mean, there are no laws, there is no money, as I said, and hell, everything out there wants to pretty much kill you. But Maybe a still, little I bit of might be a backtracking. douche, but I enjoy this life much better than I did the one that revolved around money, you know. But, you know, I heard rumors that you can get a beer for 3 rubber wives, or you can get a rubber wife for 3 beers. So the exchange, the bartering is booming, you know. I don't know if the life here on Earth will ever get back to normal again. I don't know if we ever have to use money again in our lifetimes. But I sure as hell do know that I am enjoying this life. Have a beer, and if you ever see a big stack of money, just wipe your ass with it. We don't need it anymore. I'm not going to lie. Chat till you die. Oh, you don't know why? Yeah, probably a little bit of backtracking. Chat till you die. I'm concerned, folks, about these new rabbits. One of Or my colleagues said they are friendly, but I don't know, man. I just don't like their face. You know, I never really thought about this before. Do animals have faces? wrong side. If you look at your cat, the same type of cat, does it have the same face as the other same type of cat? You know what I mean? Like, Oh, look I at do your this dog, right now. buy another one that is the same as yours. Do they have different faces? What's wrong with the faces of these? I mean, the sun's out. What's wrong with my face? We need. Hey, give me a mirror, guys. We don't need. Who is this? Is this me? Perfect. Didn't look at myself for so long. Maybe I forgot who I am. Is it really worth to live on like this? Should I try? Chat till you die. Chat till you die. I have a new car you might wanna try. Hello guys and welcome to Chat Till You Die. I just bought a new car. Well, I didn't buy it. I stole it from someone on the way to the studio, but I just like to pretend everything is normal like in the old times. I even filled out a sales I will contract. pour in Seriously, the car is good. It's called the Faltenberger. Wow, I'm pretty good at speaking German. this fuel I might as well go get a job on and take the information other radio. barrel with me. I stay here. I will never ever leave you guys. This bad boy Jason is yours to keep. But seriously, those Germans do know how to make The good concentration cars. will I not be really too like the smell much the of. smoke of a two-stroke engine. It reminds me of my childhood. Well, it didn't have any And then I have childhood, actually, a because I was complete locked in a basement barrel for 4 years, to but refill the gas tank. I know that he went away, and that meant Hmm. beatings that day. So maybe this is where the good feelings come from. But back on topic, I actually have the Gewaltig version of the car, which has lots of room. Oh, I this is can empty even one. fit my mother-in-law in it if I would want that. This is the water. This is the oil I want to refill. This was not a paid promotion. I just promoted because I like it. Okay? Chat till you die. Go and eat some pie or get really high while you are Empty. listening to Chat till you die. Hello everyone, this is Jason again, and I must say I have the best job in the whole wide world. I'm just having The fun, I'm water. talking, and I'm basically chatting with you guys. Even if I don't hear your responses. You know what would be fun? Playing games like There it is. and computer games and having tons of people just look at it. Seriously, if I could do that, that would be so amazing. I hope this doesn't take too long to fill this up with the barrel.
no. The same problem again. Chat till you die. If you wanna know why, raise your head up high. Like imagine you could get paid doing this. Like playing video games for money, for fame. Wouldn't that be nice? Chat till you die. You like to listen to Jason, don't you lie. Hey my friends, this is Jason and this is Chat Till You Die, or for short CTYD Radio. We are going to chat till we die. I have some interesting topics that I thought would be exciting to talk about. Let's talk about the future. What do you guys think the future will be like? Will there be flying cars, robots you can have sex with? Flying sex robots you can have flying sex with. I mean, you know, the possibilities are pretty much Wait, that's a stupid idea. Just till you die. So, the future. Now we can sleep. Huh, that's a nice view actually. Today I have talked to a man who came to the studio. He said that Okay. he wants to populate the village and he is searching for women to do that. So he can serve mankind and populate the earth, you know. But one of our So we can refill the engine 5 times and this is just a trick to get we have 2. This dude cannot be trusted. Still, even if it's a trick, Yeah. I think it's a good idea. And 2 whole gas tanks full. And that is not good. Now we just Anyhow, the make sun the is 500 full, on. It seems like it will shine and on that's it. forever. And you who's listening to this station right now, shine on, my friend, and don't forget to chat. This is Jason, and we have an interesting news for you today. Our scientists still don't know what caused the end of the world in 1979, but some researchers in Hungary had some interesting findings. They say their new experiments show that there is another timeline, and supposedly that one is the normal one, and we are living in a so-called derailed, not normal timeline. Basically, they say that something in 1979 caused the main timeline to split into 2 different parts. The other one went in Okay. the normal direction into the future or something, and this one, well, this one got So we screwed up shouldn't and it's even stuck, have to basically. worry about You fuel cannot for really the do next anything about 2 this, they think, but hopefully someday we can communicate sessions. somehow with the people from the normal I'd timeline. say. Now that will be interesting, right? They also said that we must be sometimes in 9088 or something, but because the flow of this time is also screwed up, they are not certain about this date. Some other news. More and more scientists are concerned that the bacon you can find in abandoned buildings is actually not good for your health. Contrary to what the Hungarian Big Apocalypse Bacon Factory says, of course, they keep saying that their food is the healthiest food you can find in these hard times, but people said they gotten hairy after eating it, and we had a caller who said that his mom began to make big noises after eating 2 big slices of this particular brand of bacon. Then again, we should be happy that this factory still produces us something to eat. Have a day. Chat Till You Die News. Today a man has been reported of chatting till he died. How sad, man. Although, I like it. I like it pretty much. I mean, I do not like the fact that the guy died. I like the fact that he died because of chatting, you know? I love chatting, man. I love it too, I must say. And he did it till he died. He died what he loved best, my man. He died doing what he loved best, my man. And I think he was smart. They say he was smart. I think you can find his grave somewhere. Okay. Good man, good chatter. He died a good death. He had a good talk. He chatted till he died. Chat. Dann haben wir 616 Kilometer voll. Ist, glaube ich, das Doppelte von dem letzten.
Ja, dann würde ich es mal für heute sein lassen. Grüße gehen raus an Fö. Vielen Dank für ein Follow und ja, glaube ich, noch irgendjemand gefollowt. Auch da ein Dank raus. Und maybe morgen, wenn nicht maybe nächste Woche irgendwann, immer alle Angaben so ein bisschen cum und granum salis. Wir wissen, wie es das letzte Mal verlaufen ist mit, ja, machen wir mal irgendwann fertig und ein halbes Jahr später ist immer noch nichts passiert. Naja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen und umherexistieren und ja, bis die Tage dann, ne?